ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito ichukira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Merunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomo Gusii Masimba Mass Choir mure tayari nkinu mutairiri atera gusemukaniri igokeregese ningo mwagacherete biriri atebyo gaki mukarigo mpima irorera ngo naende limo bairete skuru yebiriri atom pasta mangi aya toterereke muranche. Karibu sana ili tuweze kutumbuizwa katika wimbo ambao wameuandaa kwa sababu ya Mheshimiwa Rais siku ya leo. Karibuni.
Asante waimbaji wetu wa Maskwaya ya Masimba kwa huo wimbo ambao mmemsifu Mungu nao. Sasa hivi naialika PAG Muungano. PAG Muungano. Okay, praise and worship team. Please, Muungano baadaye. Praise and worship team. Mgeni wetu wa heshima ako karibu sana kufika. Praise and worship team. Unajua sehemu hile ambayo mnaishikilia. Naomba wale ambao mko upande wa chini, kama hujaambiwa ukae pale, tafadhali kaa upande wa juu. Wale walio upande wa chini, kama hauna kazi pale, tafadhali unaomba ukae upande wa juu ili kusiwe na msongamano wa watu sehemu hiyo. Naomba sana ili mpande upande huu. Na pia tuwe na utulivu wakati tunapoendelea na ibada hii ya siku ya leo. Asante sana. Maana nimewaona viongozi wangu wengi wameingia hapa, pakiwamo gavana wa zamani wangu wa Nairobi Bwana Kidero. Nimemwona pale mjumbe wa zamani wa Chache. Nimemwona pale na viongozi wengine ni kama Samu Nyamweya, nimemwona pale. Asante sana, karibuni. Na wengine tutaangalia, wale sijataja tutawataja tu. Nimemwona Bwana Sagero akiwa pale. Asante sana. Praise and worship team, please, it's your time. I've just mentioned but a few we will be recognized much later. Bwana
Asante tena sana praise and worship kwa utumbuizaji huo mzuri. Jameni, umeweza kututupa hadi mbinguni kimafikra. Kwa hivyo tunawashukuru tena sana, na msicheze mbali kwa sababu tena tutawahitaji tena na tena. Kwa minajili siku ya leo ni siku ya Thanksgiving. Kwa hivyo kila kitu tutahakikisha kinazingirwa na masuala ya kidini, kwa sababu ya kumrudishia Mungu shukrani za kumwezesha waziri wetu, kijana wa udongo wetu, waziri wa elimu, Mheshimiwa Ezekiel Machogu, kufanikisha siku ya leo kwa njia ambayo jameni ni ya kufana. Kemorante valitwenzi tuanyareli bagalio goikaransa, eka simu zenu kwa vibration mode ama silent mode. Tunaomba kwa heshima tena sana. Kwa sasa nikubalie ni waruhusu Santos Dance Academy pia wao vijana wetu ambao wamesema hawatajiingiza kwa masuala ambayo hayaleti faida katika jamii, ila watajishughulisha na mambo angalau ya kutumbuiza na kufurahisha macho, ili waweze kueneza injili kwa vijana wenzao kwa njia moja ama nyingine, ya kuwafunza kuwa ni bora kupalilia talanta mbalimbali badala ya kujihusisha na vikundi ambavyo havina faida yoyote katika jamii, kama vile vikundi ambavyo vinajiingiza kwa masuala yasiyo ya kimsingi kama ya kutumia mihadarati na makundi mengine. Tafadhali Santos Dance Academy, ikiwa mko tayari, tuburudishe na Mungu awabariki. Mahali uliona pekee
Yesu, tupone. hakika wewe Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, ukatushika mkono mahali uliona pekee. Chini ya taji watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Tutasifu jina lako milele, tutakusifu daima, wewe wema, tutaishi kwako. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali, ukatushika mkono mahali uliona pekee. Chini ya taji watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Tutasifu jina lako milele, tutakusifu daima, wewe wema, tutaishi kwako. Asante sana. Tuwape makofi tafadhali. Tuwape makofi. Walikuwa ni vijana ambao wamejitolea katika kupalilia talanta hizo, talanta za kutupa miziki na midundo motomoto ya kuonyesha namna tofauti tofauti ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Walikuwa ni Satos Dance Academy. Kwa sasa mkinikubalia tafadhali tuweze kuwaita Gusii Pop Artist ili pia waweze kututumbuiza kwa kifupi, alafu tuingie katika ratiba yetu rasmi. Kwa wale mumebahatika kupata ratiba, kwa sasa tunaweza anza kuitizama ili tuanze rasmi. Nachukua vile nafasi hii wakiendelea kujiandaa kuwakaribisha mawaziri wote ambao wamefika. Karibuni, jisikie mko pahali panafaa waheshimiwa. Vile na wakaribisha wasaidizi wa mawaziri, ama ukipenda kwa lugha ya Kimombo the CAS, popote mlipo tafadhali karibuni pia, jisikie mko mahali ambako panafaa. Vile wale viongozi wetu wa tabaka mbalimbali, bila kuwasahau wabunge wetu, karibuni tena sana, jisikie mko mahali panafaa, kwani siku ya leo ni siku ya Mwanyagetinge, kusherehekea mmoja wetu ambaye jameni Mungu amemtunuku na nafasi ya kuwa kiongozi katika serikali yetu tuipendayo, ili aweze kutuonyesha namna ambayo amepanga. Kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo. Tafadhali Gusii Pop Artist, ikiwa mko tayari, kwa sababu hatuna muda. Gusii Pop Artist, tafadhali tuanze. Karibuni. DJ drop it. Kenya yetu twetenenere Maulende raisi mbuya mono poinyoire gesaku geito Maulende Ruto mbuya mono poinyoiro mbuzi Igato denge ni kwa waziri Kenya iende mbele tuatazamia mbele Kenya iende mbele tuatazamia mbele wetu twakupa eko Kenya iende mbele tuatazamia mbele uongozi wako Kenya iende mbele tuatazamia mbele. Licha ya milima na mabonde, raisi umepewa
nchi yetu sana huno Gusii, karibu nyumbani, karibu Kisii. Kazi ya urais hakika unatosha, sababu unachapwa ni kama imekosa. Heshima kwa rais ni mandatory, waziri Moteya Tomoso, ndizi na miwa ndaleta Ikulu kama inabamba, hii ni nzuri. Sina shaka na rais wetu, maana Mungu amekuaminia Kenya, maana Mungu amekuaminia Kenya. Na sina shaka na taifa letu, ng'arisha Kenya sote tusonge mbele, ng'arisha Kenya sisi twakuaminia. Kenya iende mbele, Kenya iende mbele, twatazamia mbele. Kenya iende mbele, Kenya iende mbele, twatazamia mbele. Rais wetu twakupa eku. Kenya iende mbele, twatazamia mbele. Uongozi wako. Kenya iende mbele, twatazamia mbele. Kenya gotio kamuya, erutogerire Kenya gokwanwa muya, Kenya gotio kamuya, Kenya gokwanwa muya, Machogu'S Gusii gokwanwa muya, Machogu'S Gusii gotio kamuya, Gusii gokwanwa muya, Gusii gotio kamuya. Motutoroche, barai motutoroche, motutoroche, barai motutoroche, motutoroche, Wakenya motutoroche, motutoroche, Wakenya motutoroche, Wakenya motutoroche, amani motutoroche, motutoroche, usalama motutoroche, ujenzi motutoroche, wakulima motutoroche, mazingira motutoroche, uzalishaji motutoroche, Ruto motutoroche, Jumuiya motutoroche, motutoroche, Twajede motutoroche, Machogu'S motutoroche, hizo motutoroche, motutoroche. Asanteni. Bakimbatemeti bairorere ngaichinkome chirerende chiabo gaki mogenda pop artist due to public demand. Sio mimi, tafadhali njoo mrudie ili tuweze kusikia huo wimbo tena. Asanti omaete ninu motoete gasi goikatokorebu na motagete gosebano. Nataka kuona salamu ya Mheshimiwa William Ruto, hivi mikono tu. Imoki amaboko igoro buya ngo nyemotagete mu rais, imoki igoro buya, imoki igoro buya, imoki igoro buya. 1 2 mic check. Aya akeigo elinde torore goseri togonyereririo mugambi ngo kwanarire buya tomanya kogendera igo mwamanyira asenduete kero nate bali togonyero mokumi. Aya mic testing 1 2 iko sawa tafadhali. Our beautiful Gusii pop artist na arorire bari babwate chikura chinyinge, yani kero bagosuka bosio abantu bakogoka, lakini togokere bonsi sawa nande goko igwotenge tene notenge onde tagukani. Tuendelee. Roll it, DJ. Ianze DJ. Mabulende bagatebi gwati bege naga Kenya yetu ntwetenenere. Mabulende raisi mbuya mono poinyo iregesa kugeito. Mabulende Ruto mbuya mono poinyo iro mbuzi.
kiongozi Maulende kigato denge Maulende ni cha waziri Maulende Kenya iende mbele, Kenya iende mbele twatazamia mbele Kenya iende mbele, Kenya iende mbele twatazamia mbele wetu twakupa eko Kenya iende mbele twatazamia mbele uongozi wako Kenya iende mbele Ruto tuongozi twatazamia mbele Licha ya milima na mabonde, raisi, umepewa nyota, mikono yako imebarikiwa. Uwezo unao, hekima unayo, kama vile Suleimani, peleka nchi yetu. sana Ruto Gusii, karibu nyumbani, karibu Kisii. Kazi ya urais hakika unatosha, sababu unachapwa ni kama imekosa. Heshima kwa rais ni mandatory. Waziri Matei atomo soli, ndizi na miwa ndaleta Ikulu kama inabamba atigi ni nduru. Sina shaka na rais wetu, maana Mungu amekuaminia Kenya, maana Mungu amekuaminia Kenya. Na sina shaka na taifa letu, ngalisha Kenya, sote tusonge mbele. DJ tafadhali, asante. Praise and worship, take charge. Praise and worship. Kama vile wewe ulivyo
Asante sana. Sasa nawauliza muangalie nakala hizi. Kuna wimbo hapo nyuma ambao tutauimba, alafu tuendelee na maombi na ibada ya leo. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kufika, na Mheshimiwa Naibu Rais na wengine wote. To God be the glory. Uangalia mkono wangu, usiende mbele yangu wala kurudi nyuma. To God, twende. To God be the glory. Great things he has done. So lovely the world, he gave us his Son, who yielded his life and atonement for sin, and opened our eyes together, all we go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Let him see us done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the violence of faith, who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Let him see us done. Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. Lord, we war on higher, and blessed our will be. Our wonder heart lost forth when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Let him see us done. Your Excellency, I'm now inviting Bishop Isaboke from Anointed Church for prayer. Tuombe. Mtakatifu, katika jina safi la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Siku ya leo ni ya maana kubwa kumpata rais wetu wa Kenya Dr. William Samuel Ruto pamoja na deputy wake, mawaziri wote, gavana wetu wa kaunti ya Kisii. Baba, tunasema asante. Wananchi wote ambao wamefika, tunaomba Bwana utulivu wa Roho Mtakatifu utuongoze kwa hekima, maana hii ni baraka kubwa hapa katika mji wetu wa Kisii kuwa na kiongozi wetu ambaye amekuja kuleta maendeleo katika mji wetu wa Kisii. Baba, tunakushukuru na tunakuinua, na yote yakiisha utukufu wote utakurudia wewe. Kwa jina safi la Yesu Kristo tumeomba hata tukiamini. Amen. Tunaweza kuketi, tunaweza kuketi. Mheshimiwa Rais, tunaweza kuketi. Tuketi, tuketi. Tuketi. Tuketi, tuketi. Keti, keti tafadhali, keti, keti. Choir, please choir. Masimba Station
SDA choir is on stage to present an item. Waimbaji mujipange hapo. Yote yako sawa. Tafadhali tutulie kwa sababu ya wimbo ambao tumeandaliwa kwa minajili ya kutumbuiza, tukiendelea na kipindi hiki cha praise and worship. Tafadhali Masimba kwaya, iwapo mko tayari, tupakulie kibao hicho.
makofi tafadhali kwa huo wimbo. Asanteni sana. Naomba utulivu tafadhali, ili tuweze kupatia nyumba ya Bwana heshima ambayo inatakayo. Tafadhali naomba tutulie ili tuweze kusikia maombi na tupatie Mungu heshima ambaye inatakikana. I'm kindly requesting that we calm down, we be quiet, we're in the house of God, so that we can give respect and honor to the God that we have come to give thanks for this day of Thanksgiving. For now, Your Excellency, sir, with your permission, we are going to invite pastors who are going to lead us in intercessory prayers, and we are going to be interceding for different things which are going to let us know. So welcome ili tuende kwa maombi ya intercessory. Karibu. The President, the Vice President, and all the protocols observed. But as all the members here, I request that you stand up for a word of prayer. Tunyamaze tafadhali. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Prayer for security agencies in our nation, Kenya. Our most loving God, Father of all nations, we are gathered here praising you, glorifying you, and honoring your name for many, many blessings you have bestowed upon us. Nothing that happens in this country escapes you and catches you by surprise. We now pray for the security agencies, Kenya Defense Forces, Kenya Police Service, and all security officers within and outside our country on mission. May you protect our security officers. We pray against anything in our country leading to a state of disorder or unrest. We pray that we as citizens will recognize authority and obey it, even when we don't agree with certain things within ourselves. Help us to use peaceful and legal means to address issues that concerns us. We pray against those who are working to stir up trouble and violence and bring harm to our government and our nation. May we work together in harmony for a better nation. We ask all this through Christ our Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Let's pray. Baba wetu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwema, Mungu wa baraka zote. Asante maana Bwana, leo katika jina la Yesu tumekutana kukupa sifa na kukuabudu na kukuinua kwa yale yote ambayo umetenda. Wewe ni Jehova, according to your word, King of glory. The Bible says, we run, but steps belongs unto you. Therefore today, King of glory, tunasema asante kwa yale ambayo umetenda leo. Ni mkono wako ambao umeonekana. Tukiwa hapa Gitacho, Jehova, tunasema asante kwa rais wetu mpendwa ambaye amemteua waziri wetu wa elimu. Jehova El Shaddai, imegharimu mkono wako. Kenya tuko wengi, but it's by grace, but this is because of your favor, ya kwamba rais wetu mpendwa amemteua Mheshimiwa Machogu kuwa waziri wa elimu. Tunakupa sifa, tunakuabudu. Tukiwa katika hali hii Jehova, tunasema ya kwamba ni wewe ambaye utamuinua, ni wewe ambaye utambariki waziri wetu, ainue kiwango cha elimu katika Kenya hii kwa ajili ya mapenzi yako. Pokea sifa Jehova. Tukiwa hapa Kenya, tunasema asante tena kwa yale ambayo umetutendea, kwa kutupa mvua tukikuwa katika hali ya changa, lakini tuko mahali hapa kusema asante Jehova, maana hakika umetukumbuka. Tunaombea hata wale wengine ambao hawajapata mvua, ya kwamba Bwana ukanyoshe mkono wako, maana wewe ni Jehova mfalme wa wafalme. Pokea sifa kwa yale ambayo umetenda na yale ambayo utatenda mahali hapa, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Tunaendelea katika maombi, tusidi kuamini.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Muumbaji, mfalme, muumba wa mbingu na nchi na bahari na vitu vyote, siku ya leo tumekusanyika hapa watu wengi kulinua jina lako. Asante kwa sababu ya nafasi na asante kwa sababu ya taifa la Kenya. Bwana, umeniteua siku ya leo kwamba nikaweze kuomba kwa ajili ya uchumi wa taifa la Kenya. Na Mungu mfalme, taifa nzima la Kenya na kaunti ya Kisii, tunaamini katika miujiza mikubwa, na kwa kinywa changu natamka kama nabii, chini ya miezi mitatu taifa la Kenya litakuwa sawa sawa. Bariki viongozi wetu wote na hekima ya mbingu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. We continue to pray. We are praying for family and unity. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you because you say in your word in the beginning, you yourself, you said that it is not good for a man to be alone. And so you created for him a wife who was a female. And so, Father, I pray that in our nation, we will uphold the principle of marriage according to your word. We are praying, Father, in the name of Jesus, that any spirit that may have come into our nation, a spirit that says that people can marry of the same sex. And so, dear Lord, Father, as we are standing in this place, in the land of Kisii, we come against the spirit of same-sex marriage in the name of Jesus, that it will not stand in our nation. And so, my Father, wherever that spirit came from, as your people standing in this place in the land of Kisii, we say back to sender from wherever it came from. And my Father, we pray for our education institutions, that they will be able to teach our children the institution of marriage as it has been prescribed in your word. We bless you, Father, and we thank you because you hear our prayer. We pray for our nation, for unity, that all of us, Father, coming from different tribes, different people groups, we will unite together and realize that we are one people. Regardless of our political inclinations, we are praying, oh Father, for peace. Lord, you said you prayed for your disciples that they may be one. And so, Lord, from this place, from this podium, we are praying, Lord, that there will be peace in our nation. You said that where there is peace, where there is unity, you command your blessing. And so we are praying, oh God, that you will command your blessing over the nation of Kenya. That, my Father, we will not continue to borrow from the nations of the world. But, my Father, as you command your blessing over this nation, we will be able to have enough to feed ourselves and enough to be able to take care of our needs and also even to lend to other nations of the world. So we bless you, Father, and we honor you for hearing our prayer, because we pray this in Jesus' name. Amen. Haya, naomba tuketi. Tuwapigie wachungaji makofi kwa kutuongoza vizuri kwa maombi. Na niwakumbushe tu, tuko kanisani. God is good and all the time. Na tumekuja kusema thank you Lord. Kwa hivyo sasa, Your Excellency, with your permission, ningependa nimwalike Bishop Kefa Omae, the presiding bishop, Redeemed Gospel Church, aje atupatie neno. Tumpigie makofi tukimpongeza akija kutupatia neno la leo. Karibu. Amen. Good afternoon. Bwana asifiwe. Tafadhali tumshukuru Bwana. Bwana asifiwe. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of Kenya, Your Excellency, our Deputy President, all the
protocol observed in the House. And of course, I take this opportunity to recognize and thank God for my brother, Waziri CS Ezekiel Machogu, who is actually my brother. Your Excellency, I come from this area, and I'm so glad that I was given the opportunity on behalf of the clergy to bring God's word. Before I bring a very short word of reflection, we are going to sing a song our President loves. His Excellency loves the song, Mbele. I'm going to ask the worship team that was there, if you are around, please let us stand on our feet. Let's be upstanding. We sing that one stanza and the chorus. I've been in meetings where His Excellency is, and I know he could be asking, where is that song? Where is that song? Mbele ninaendelea. Amen. Worship team, that was on request. The song is on the bulletin, please. It's over there. We can all refer to the program that we have. Mbele ninaendelea, nazidi kutembea.
Amen. Thank you so much, worship team. You may be seated in God's presence. I'm going to use an interpreter so that the message can go home. And on the platform is Evangelist Douglas Otiso, that is known as a singer in this county and in Nyamira. So Douglas, put it the way we agreed. In Jesus' name. Amen. Shall we pray? Loving Father, in the name of Jesus, we thank you and we honor you this day. For this is the day that you made for us. We rejoice and we are glad in you, especially for making it possible. For our leader, His Excellency the President of the Republic of Kenya, and his deputy, and all the national and county leaders who are here. Father, we pray as we take this time to reflect on your goodness, that you will speak to this your people. Anoint the lips of your servant. Anoint every ear to hear your voice. Holy Spirit, come and take over and minister to your people. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We are going to read one verse. It's found in the book of Proverbs chapter 14 and verse number 12 to 16, but we shall zero into one line in those portion of scriptures. The Bible says there is a way that seems right to a man, but its end is the way of destruction or the way of death. There is a way that seems right to a man, but the end of it is a way of death or destruction. Beloved people of God, it is unfortunate that many of us have not come to a point of realization that there are two destinations after this life. There are two destinations after this life. There is the destination of eternal life and the destination of eternal death. The Bible says there is a way that seems right to a man, but the end of that way could be the end of destruction. I want to refer us to the book of Luke chapter 16 from verse 19. We will not read all the scriptures, but we all know the story of the rich man and Lazarus. The name of the man is not given, but Lazarus' name is given. Two kinds of people that chose the way to follow in this life. The Bible gives a description as to who this rich man was and what kind of life he lived. Two kinds of people with two kinds of destinations. The Bible says both of them died. Lazarus died, and the Bible says he was carried by the angels and was put on Abraham's bosom, a place of comfort. But the rich man died, and right there he went to hell.
as Lazarus was being comforted on Abraham's bosom, a place of comfort, a place of rest, the rich man was in hell, in torment. And the Bible declares right there in hell, he lifted up his eyes and saw Abraham and saw Lazarus. He saw the same man that he despised at a place of comfort, a place of rest. And he's going through torment in hell. He began to shout to Father Abraham, Father Abraham, please. Please, Father Abraham, can you send Lazarus? Let him come to this place, a place of torment, a place of affliction. Let him dip his finger in cold water and cool my tongue, because I am tormented. Fast way forward, what did Abraham tell him? Son, it's late. You chose your own way. You chose your own path. You chose a kind of lifestyle that you decided to adapt in life. You had the opportunity to make a decision not to be where you are, but you should have made a decision in your lifetime. Nobody can come from where we are to where you are. Because in between us there is separation. Nobody can come from where you are to this place. I want us to take a few minutes to reflect on the way of the rich man. The rich man, as described in scripture, people of God, was so caught up with the cares of this life, but without a relationship with God. Like many of us, many times, are caught up with the cares of this life, and we forget after this life there is another life called eternal life. Consider the way of the rich man. The rich man had a don't care attitude about a relationship with God. He forgot that after this life there is another life called eternal life. The rich man chose the way of destruction. But Lazarus chose the way of eternal life. Ladies and gentlemen, people of God, the kind of life you are living today determines your destiny. The kind of lifestyle you have chosen to live in this life determines your end. The destination is either eternal life or eternal death, like we see in the case of the rich man and Lazarus.
And God knowing that there are two ways. God knowing there are two ways. Knowing there was the way of eternal life, there is a way of eternal life, and there is a way of destruction. He made a way out for us. He provided a way out of the way of destruction by sending a son, Jesus Christ, to come, lay down his life for us, die on the cross, pay the price for our redemption. That's why the Bible says in the book of John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son, Jesus Christ, that whosoever believes in him will not perish the way of the rich man, but will have eternal life, the way of Lazarus. God sent his son, laid down his life for us, and made a public pronouncement on the cross. It is finished. In other words, the way of redemption and eternal life has been provided. So today, in this Thanksgiving service, we come with a clarion call. We have come with a clarion call to encourage you, my brother, my sister, child of God, to make your ways right before God and choose the way of eternal life and not the way of eternal destruction. The Bible says in the book of Romans chapter 5 verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. But you know what? God provided a way for our redemption by sending a son, Jesus Christ, to come and pay the price for our eternal redemption. Tenki nyasaye otochoreire ncherengia yobogima ngantu abatu abegenire ntogosira kolendo otochoreire tonyora obogima abantu abanyasaye. Do not wait until it is late. And especially in these times we are living, when death has become kind of a norm wherever we come from and wherever we are. Anything can happen at any one time for any one of us. But the question I'll ask is, after this life, what next? Is it the way of the rich man, or it is the way of Lazarus? In case you have not given your life to the Lord Jesus Christ, in case you do not have a serious and genuine relationship with God, I invite you to the Savior by repenting of all your sins. Turn away from your wicked lifestyle and turn to God so that you may obtain mercy and salvation. God has provided a forum for us today.
People of God, Igaiga Gusii, let us hear the gospel, turn to the Savior, so that we may all have eternal life and not eternal destruction. Shinga kichingi ya chachira bancho bane libageri twanyorere ligia tiga twansipito nchokepi tobwatengane yobogima twansipito nyorobogima. Sin is a killer. Ebibe na makweli. Sin leads to eternal death. Ebibe digo bikora gochasa makweli akale na kale. For the Bible says in Romans chapter 6 and verse 23. Amalikago tabase kitabu kya Baroma isanemo. For the wages of sin is death, but the gift of God, Jesus Christ, is eternal life. Ngachinchera chiebibe na makweli kolende senchera yoko monyora Yesu nobogima. Evangelist Douglas, sin brings 5 things. Sin separates one from God. Sin brings death. We are not talking about physical death alone. We are talking about eternal death, which is eternal separation from God, like the rich man. Sin provokes God to anger. Sin attracts a curse. And sin brings calamities. What is a remedy? Turning away from sin to God. That's what repentance is all about. In closing, ladies and gentlemen, children of God, we repent, number one, by responding to your inner convictions, your inner conviction as a child of God. You confess your sins to God. For the Bible says, if thou shalt confess with your mouth that the Lord Jesus Christ is Lord and believe in your heart, you shall be born again and be saved. You turn away from that which is sinful and ungodly to God. Then you forsake sin. You forsake sin and turn to God for forgiveness. Are you here and you have not made a decision to invite Jesus Christ into your heart and your Lord and Savior? It's a life that you are living today leading you to eternal life, or is leading you to eternal destruction. The decision is yours, child of God. May I request all of us to be upstanding as we come before God in prayer. Let us honor God. Let us revere God. It's the one who created us. It's the one who has given us life. And it's the one that we are adoring right now. In case you have never said yes to the Lord, you have not given your life to the Lord, I am not talking about, come close, I'm not talking about being a member of our church. I'm not talking about having your name in the church register. I'm talking about having a personal relationship with Jesus Christ through repentance. With the inner assurance in your heart, if the trumpet of the Lord sounds, you will be caught up together with the saints to be with the Lord forever and ever, eternal life. Are you living a backslidden life? Are you living a life that is displeasing God?
Today you have the opportunity in this Thanksgiving service to say yes to the Lord. May I request all of us, people of God, and even those who are watching by television, wherever you are, to pray this prayer after me in Jesus' name, with all of us lifting our hands to the Lord as a sign of surrender. This is a very important sacred moment in the presence of God, of turning to God for mercy and for forgiveness. Can I ask each one of us to pray this prayer after me in English, and my brother will interpret in Swahili or in Kisii. Make it your personal prayer. Right now it is you and the Lord. Pray this prayer after me, people of God. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I stand in your presence right now, repenting of all my sins and any form of wickedness in my life. Like David, I confess all my sins before you. Lord, I ask you to forgive me. Cleanse me with your precious blood. Let my name be written in the book of life. I now believe in my heart that Jesus Christ is Lord. And I confess with my mouth that Jesus Christ is the Savior and Lord of my life. In Jesus' name I pray. Amen. Father, in the name of Jesus, I pray for your people. You have heard their confession, repenting of their sins, the sins of omission and commission. Father, I pray that you forgive them. Let not even one soul that is under the sound of this voice be lost eternally. Thank you for hearing this prayer. Keep each one of them for eternity. In Jesus' name we pray. Amen. Let's put our hands together and give the Lord a clap. Amen. So that I don't have to come back, MC, we want to pray, MC, so that I don't have to come back. If I can tie this together. We want to thank God so much for His Excellency, the President, our Deputy President, all the leaders, our CS. I can see our Governor, Your Excellency, Bwana Simbarati was my MP in Nairobi for many years, and several of our leaders. I want to kindly ask if we can take a few minutes to pray for the leadership of this country. We'll begin with the presidency, and I'm going to ask just where you are, Your Excellency, you don't have to come here, just where you are. I ask the ministers who are up here who prayed, please, bishops, if you can come back. Father Onyonka, Bishop Barati, yes, Pastor Muruabe, those ministers, the chairman of the
Gusii Clergy Association, please come. We are going to stretch our hands towards our leaders. Servants of God who are there, you can stretch your hands. Let's do it together in Jesus' name. I'm going to lead in this prayer, and then after we are done, our MC will take over. Shall we pray, all of us, in Jesus' name? And of course, we shall have a moment of thanking God for CS Honorable Machogu, my dear brother, for the victory that God gave you in Jesus' name. Shall we pray? Eternal loving Father, in the name of Jesus, we thank you and we honor you that you have given us a leadership in this country after your own heart. I pray, dear Father, for our president, His Excellency. I pray for the deputy president. I pray for all the CSS who are here. Lord, we pray for the county governor, together with the leadership that is here. We pray for the entire national leadership, the county leadership, Father, and all your servants in different arms of government in this country. We commend them to you. We commit them to you. Father, we thank you because it has taken your hand and your grace even for us to come this far. Lord, we thank you for the vision that you have given our president, his deputy, and the entire government. We thank you so much, oh God, for we can see the burden that you have given him laid on his shoulders, oh God. We pray for him. We pray for the entire governance system of this nation to be under the covert of your presence in the name of Jesus. During this time, Father, we ask for this one thing, that you give our president Solomonic wisdom together with his leadership. Lord, grant him good health. Lord, we pray for divine preservation over the entire leadership, beginning with him and everyone that serves in the national leadership and in the county government. Lord, we thank you for your servant, C.S. Ezekiel Machogu, your servant indeed. Father, he has served this constituency, he has served this community, and you saw it fit to elevate him to the position of a cabinet secretary. We rejoice and we celebrate this gift that you have given us, oh God, and we are aware through His Excellency we now have another added leadership in the national government. The recent appointments that, Father, you led him to pick leaders from this community that will serve in the government. And we know, dear Father, he has Gusii community at heart. I will pray in the name of Jesus that this love, my Father, that's unwavering, that you have given him, shall demonstrate indeed to the Gusii community that this is one of the communities that mean a lot in this nation. So bless our president, bless the entire leadership, and Father, we pray today as we thank you for our brother Honorable C.S. Machogu and his family, that everyone shall be enjoined in this Thanksgiving. We give you praise, we thank you, and we honor you for the success of this celebration. In advance we say thank you. In Jesus' name we pray. God bless you. You may be seated. MC. Amen. All right. There can't be a service without giving. There can't be a service without bringing to the Lord a thanksgiving offering, all manner of offerings. So we are going to have one of the teams to minister, one of the teams to sing, the one that had been prepared as the ushers walk around. We have offering bags that are branded. We have offering bags that are branded. So they will come as the choirs will be singing, and then after this we hand over the service. On behalf of the clergy that is seated here, on behalf of the men and women of God, each one of us would have had the opportunity, but I've done this on your behalf. You are wonderful. We appreciate you, servants of God, for standing with the government and standing so much for this nation. In Jesus' name, I'm going to pray, and then the ushers will be coming around with a branded, please, branded bags. You will see a branded bag, not a kofia, in Jesus' name.
Father, in Jesus' name, we thank you and we honor you for the opportunity you have given us, oh God, to worship you with giving. Giving is one of the highest forms of worship. I pray that you bless your people. In Jesus' name we pray. Amen. Over to you, Mass Choir, as the ushers do the necessary and the protocol leads us accordingly. God bless you. Let's all participate, because in giving we get blessed. Over to you, choir. Thank you.
Hebu tuwapigie kwaya ya Simba Catholic Church makofi kwa huo wimbo ambao wametupatia. Asanteni sana, asanteni sana, tunashukuru. Tunaonekana ya kwamba Mheshimiwa Rais, watu wa upande huu wanakupenda sana, wamekuja kwa wingi, wako wengi sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, aliyetuandalia sherehe hii, Waziri wa Elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu, mawaziri wote ambao wako hapa, Gavana wa Kisii Mheshimiwa Simba Arati, magavana wote ambao wako hapa, manaibu wa magavana ambao wamefika, manaibu wa wasaidizi wa waziri wateule ama CASs ambao wako hapa, makatibu wa kudumu ambao wako hapa, wajumbe wa kitaifa na wajumbe wa kiseneti, wawakilishi wa wadi mbalimbali, viongozi wa kanisa, asanteni sana, mabibi na mabwana, wateule wote na waumini. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako nitamwalika waziri wa elimu ambaye ametukusanya hapa leo kusema asanti. Tumpigie makofi Waziri Ezekiel Machogu anapokuja sasa kutuandalia ratiba ambayo itakayofuata. Karibu. Asante Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, mawaziri wenzangu ambaye wako hapa, magavana wetu, gavana wangu wa Kisii, gavana wa Nyamira, pamoja na naibu wa magavana ambaye wako hapa, waheshimiwa wakiongozwa na rafiki yangu Kimani Ichung'wa, waheshimiwa ma-CS ambaye wako hapa, principal secretaries ambaye wako, members of the clergy, waheshimiwa wananchi, mjambo, abantu waitomoro, abantu waitomogete, mogogete ngoma nabwensenwara. Mheshimiwa Rais, hapa ndio mimi nilisariwa, hapa ndio nilienda shule kwa miaka 7, hapa ndio hawa ni mababa na mama wangu na mandugu wangu ambaye wako hapa, na leo nataka kwanza kuwatambua viongozi ambaye wamefika Your Excellency kwa muda kidogo sana, kwa sababu shughuli ya leo ni kwamba tumshukuru Mungu. Leo ni kumshukuru Mungu, hatuna mambo mingi isipokuwa kutoa shukurani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ametenda maajabu. Si Mungu ametenda maajabu? Si mnaona Hasura ndio president ya Kenya? Na anawaambia maajabu itafanyika nchi hii. Si mnaona mtoto yenu ndio waziri? Na anarijua haya yote yatafanyika isipokuwa Mungu mwenyewe. Ondenaro manyete kakinya sae talio iwo kumia. Sasa bila kupoteza wakati, nataka kwanza niwatambue wale ambaye wamefika hapa, ma principal secretaries. Mheshimiwa Rais, katika ofisi yangu kuna watatu, kuna PS wa Basic Perio Kibusang ambaye ni mchapakazi kweli kweli, tunashirikiana, tunafanya kazi pamoja. Kuna PS wangu wa TVET Esther Mwori ambaye yuko hapa, wasalamie. Kuna PS wa Higher Education Beatrice Inyangara yuko hapo, ndio wa university na Higher Education. Kuna ma-PS wenzangu, marafiki wangu, PS wa Tourism John Otsotwa yuko hapa, rafiki wangu sana. Kuna PS ambaye ni wa Public Works, Joel rafiki yangu yuko wapi? Joel ni wa Public Works, rafiki wangu sana. Kuna PS wa Reba Motai Joseph, ndio huyo mtoto yetu tena hapa karibu Kuria, Mukuria na Mukisii, hiyo ni familia moja. Kuna rafiki yangu
PS wa maji ambaye ni PS Paul Rono, rafiki wetu kutoka hapa karibu Kericho, wasalamie. Kuna PS wetu wa afya Dr. Tum, rafiki yangu Tum iko wapi? Kuna PS rafiki yetu ambaye ile shughuli yenu ambaye mnataka, na najua leo mtaona dalili hiko barabara zetu. Injinia Mbowa iko hapa, Injinia Mbowa wasalamie. Kuna PS wengine ambaye watafika. Kuna mashihes wetu ambaye wako hapa, tafadhali msimame mashihes. Rafiki yangu ambaye tumefanya kazi pamoja Tanui ambaye ni ICT, asante sana rafiki yangu huyu, tumefanya kazi pamoja sana. Rafiki yetu ambaye tena ni mtoto wetu hapa Omora ambaye ni PS wa interior yuko hapa, wasalamie. Kuna mashies, tunatoa shukurani Your Excellency kutoka hapa nyumbani, mtoto wetu ambaye tena ni kutoka area hii na Machoge huko, Millicent Omanga, makofi kwake. Kuna rafiki wetu Joas Maangi, makofi kwa Joas Maangi. Joas Maangi, asante sana. Kuna rafiki wetu Mugaka CS, Mugaka salamia, iko wapi Mugaka? Asante sana. Mugaka ndio huyo. Kuna rafiki wetu ambaye yuko hapa CS, Fredo Uta, salamia, asante sana. Kuna rafiki yetu Nicholas Gumbo, salamia, ndio huyo. Kuna rafiki yetu ambaye alikuwa gavana Nairobi, Evans Kidero, salamia. Kuna rafiki yangu mkubwa kutoka kule Bungoma, kule Trans Nzoia, Chris wa Marwa, rafiki sana, salamia, asante. Kuna mtoto wetu ambaye alikuwa tena amepewa kazi ingine kubwa na Mheshimiwa Rais, anaitwa Ken Ogeto, ndio alikuwa Solicitor General na tena sasa ndio legal advisor katika ofisi ya Rais. Rais anatupenda sana, mtaona wengi ambaye amepatia kazi. Kuna mtoto wetu ambaye ni PS tena accounting officer Solicitor General, anaitwa Sadara Kamose, asimame. Kuna wenzangu mawaziri ambaye tumepatiwa heshima kubwa na Mheshimiwa Rais, wako hapa. Your Excellency, unakumbuka tulikuwa nafikiria, lakini sasa Mungu amesema imefika hapa na sisi, na anaendelea kupambana na changa ya njaa. Kuna rafiki wetu ambaye ni mtoto wetu hapa karibuni Narok. Your Excellency, iko hapa karibu tu, kutembea mpaka kwa huyu itakuwa mguu. Soibani Tuya ambaye waziri wa mazingira, makofi. Kuna mtoto wetu ambaye tena ni hapa karibu, Florence Pore, waziri wa Reba, salamia. Kuna mtoto wetu tena hapa karibu, Eriodowara, ambaye tunafanya pamoja ICT, makofi. Your Excellency, na mimi Your Excellency, na mimi nuko na bibi, na mimi tena iko watoto. Mungu amenibariki sana. Unaona huyu mama, ile nguvu niko naye ndio ananitengenezea chakula, ndio pamoja na watoto wake. Wako wapi? Wasimame. Wale watoto wetu wako wapi? Simama haraka. Kuna Dr. Everin hapo, Everin Machogu Nyaribo, simama. Kuna Dr. Kevin Mogeni Machogu, ni daktari, simama. Kuna Paul Tirimba Machogu ambaye ni wakili. Waine anaitwa Dr. Nyavate na bwana yake kutoka kule Teso anaitwa Kiriamo, Aideto Kiriamo, ndio hao. Kitinda mimba anaitwa Porin Vitutu ambaye ni mambo ya finance. Sasa Your Excellency, kama sikiendelea, ningetaka mchumbe wangu ambaye
ni manduku, acha watambue wachumbe wa Kisii na Nyamira. Kutoka hapo nitamwalika kiongozi wa bunge ambaye wako hapa naye waweze kutambua wale wengine kutoka sehemu nyingine. Rafiki yangu tambua wa Kisii na Nyamira. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, our Governor, Simba Arati, Governor Nyaribo, Deputy Governors present, Members of Parliament present, our CSS, our PSS, CASS, ekanisa yaitu mbiamole. Abantu banyasaye mbiamole mwensi. Mwako kabuli. Mwako kabuli. Abangi nanga imbole. Nga yabangi na mole. Your Excellency, we want to thank you very much, together with your deputy, for coming to grace this occasion. We are very grateful for the gesture of appointing one of our sons, Ezekiel Machogu, as Minister for Education. We thank you also for appointing our members of this community to various positions, and we are very grateful in everything that you continue doing for us. Before I make a few remarks, allow me, Your Excellency, to introduce all the members of Parliament from Gusii region, Kisii and Nyamira. Abajumbe ba Gusii na Nyamira njugaki. Njibo siga. Abajumbe ba Nyamira na Gusii moche bo siga. Whatever marieta kusoro na bakwani, bani na marietoka. The women they went to the governor to nation and go. Esenge enjo yechinsa bari kukwana. Omoko nganjira mbatebya marieta na sabakuru. Taribo. Oya akoro kwa Anthony Kibagendi, Kitutu Chache South. Oya akoro kujoa Shinyamoko. Nere chairman ya ito ya bunge koru Arinoti Mogirango Nyamira. Oyo akoro ku Steve Mogaka from West Mugirango Nyamira. Oya akoro ku Ntogoro. Oyinere women rep ya Nyamira akoro ku Jerusha Momanyi. Omoswati oyo akoro ku Gloria Ruova, nominated senator from Bobasi. Momurobo manyete. Oyinere treasurer obwate chibeta chinyingi cha UDA. Akoro kwa Jafet Nyakundi, Kitutu Chache North. Onere obwete omugaka oli okoro kwa Angwenyi Chikura byamono. Oya akoro ku Patrick Osero koru wasi. Koru Borabu. Oyone kwandirimbia more mwenzi abantu baminto. Abanyari bari mwegwete buya. Biyamano. Oya akoro ku Dr. Nchoke koru Bonchari, Kisii County. Oya umbaeto oyo. Oya akoro ku Zahir Janda, salimia watu, sema zi. Zahir Janda, oyo no yo seito koru Nyariwa alichache. Oyo no mwana we pastor akoro ku Alpha Miruka koru Machogu'S Chache. Bwana asifiwe. Omugaka oyo akoro kwa Innocent Obiri koru wasi. Onero mujumbe we governor yaito. Omongino mugwanja kwa nabe. Oyo no yose itoga akoro kwa Doris Donya Toto women rep Kisii kwana. Your Excellency and your Deputy President, asante. Thank you. All protocol observed. Chiswita timbi amore. Abagaka baitombi amore. Mbuyamono. Mimi Your Excellency lazima niombe wa mama maji. Tangu mimi nizaliwe
Tumekuwa tunaambiwa maji ya Kegati. Jana tulikuwa huko. Na Your Excellency, kwa sababu wajumbe wanakuomba barabara, they cost up to millions. Governors wanaomba projects za billions. Mimi ningekuomba kama mama county, tafadhali unisaidie driller ya NYS. Wakati tunaongoja maji ya Kegati, mimi nikuje nyumbani nianze kuchimba boreholes, wa mama wetu wasiende mtoni, wamechoka. Pili, Your Excellency, ukienda pahali lazima uache zawadi. Kweli mimi sikupata barua yoyote ya TSC. Hapa ni Getacho Primary. Ajiri walimu wa BOG. Kwa niaba yangu nimekuomba, our dear President, Mr. William Samoei Ruto, ndio wazazi wasilipe BOG, kwa sababu mimi sikupata hata mimi unipe zawadi. Ntwaro bwero linga Ruto nankonya. Mwisho tafadhali, la mwisho. Tuko na shida ya stima na nimeona waziri wa energy yuko hapa. Sababu ya kukosa stima ni kwa sababu hatuna projects zile ziko na policy ya Kenya Power. 2021 tulipatiwa only 15 projects. Kwa policy ya Kenya Power, every county, every constituency inafaa kupewa 7. Hivyo unaona hizo 15 haziwezi tosha Kisii County ambayo iko na 9 constituencies. Tupe hata 5 tupate light. Usiku mzee akiangalia anaona mama ako sawa. Asante Your Excellency, Mungu akubariki. Thank you. Your Excellency, allow me to also recognize our MCAs. All MCAs, please stand up. All the MCAs from Kisii and other counties, please stand up. Kindly wave to the President. Your Excellency, we also have former members of Parliament among us. Please, members of Parliament, former members of Parliament, please stand and wave to the President. We have Richard Tongi there, Opore, Jimmy Angwenyi, Chris Bichage, mbiyamano sana. Nindocho mogaka, nimbarocho mwenzi mbiyamano sana. Your Excellency, ordinarily, we would come with a very long menu of our needs. And I think you're now used to this. But as Member of Parliament, Your Excellency, I only have 2 requests. My first request is very simple. This school has produced 2 ministers, Machogu'S, and we have Professor Sam Ongeri. They went to this school. Na kwa Kiswahili najua wanasema kinyozi hawezi kujinyoa. I'm requesting, Your Excellency, this school is renamed William Ruto Getacho Center of Excellence. Alafu tujenge block moja pale. Mimi kama Member of Parliament na wajumbe wote tutafanya ground floor na foundation. Deputy President, wewe unajua mambo ya shares, ufanye first floor. President ufanye second floor. So that our people will have a mark that you came here and left a center of excellence. My second request, Your Excellency, Keroka, Ivacho, Kiamukama. Abantu baminto, teba Keroka, Ivacho, Kiamukama. Your Excellency, that is a very simple road. 6.7 kilometers from Keroka to Ivacho. 11.8 from Ivacho to Kiamukama. Inside 20 kilometers, Your Excellency, you'll have touched the lives of our people. Please, Your Excellency, hatuna mambo mingi. Deputy President, mimi najua tumetoka mbali na wewe. Na unajua mambo ya shares. Sasa 2027 tutapiga hesabu tena tuone shares itakuwa namna gani. Na I'll tell you, we'll surprise you. Lakini I read a verse in the Bible, Matthew 20. Kulikuwa na tajiri moja akaita watu wakuje shambani. Wengine wakaingia saa 3 asubuhi, wengine wakaingia saa 6, wengine wakaingia jioni. Lakini wote wakalipwa sumuni. Your Excellency,
Kuna wale ambao watakuja serikali saa 6, wengine watakuja saa 10, lakini siku ya malipo tafadhali make it equal so that we are all the same. Your Excellency, lastly, tulifanya uchaguzi hapa, tukakimbia, tukashurutishwa, mnajua vile tulikuwa. But let me tell you, Your Excellencies, the church stood with you. Hii kanisa ilisimama na wewe. Sisi tukipita wanatuambia William Ruto atakuwa president. Sisi tunasema hapana, tuko na deep state. Hawa watu wa Mungu walikuombea. Hatukujua utakuwa president. Lakini najua wako na Roho Mtakatifu, walijua kwa sababu wako na Holy Spirit saa yote. Sasa mimi ningejua namna gani utakuwa president, Your Excellency. Mimi sina Roho Mtakatifu. But now we are together, and that is what matters. And as we walk together, Your Excellency, we want to promise you that we shall work for our people. And even as we celebrate Mr. Machogu'S ascension as minister, I also want to thank you and tell you that our people here love you very much. Your Excellency, without so much, let me allow Chief Whip, who is my boss in Parliament, to come and introduce the other members of Parliament. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Governors present, Your Excellency, and all other leaders, all protocols observed because of time. Your Excellency, karibu sana Kisii. Abantu baminto nambe mo abageni bachira kero mugaka Machogu musiesi atebi abantu batenene ekwara atenenia aba minister abange otenenia aba PS abange nambe mo nko basorora abana baminto muraibu ensanara na namba ibere nara serikali engemani chipesa chionsi no chira ntoigwa naine ege ntege tangani ntagete toba bororo totegerera barayaba ntoba abantu beburaburu ntunturi bagere toba abantu abororo batari buraburu ekareme kutane yero ekero na akorire gukwana yo. Your Excellency, nilikuwa nawaambia kwa Kisii waokoke, Yesu anakuja very soon. Sikuwa na nishukuru sana His Excellency the President kwa heshima kubwa, kwa sababu ingawaje kama community yetu hatukuweza, hata kama ulikuja hapa Kisii more than 200 times in your campaign period as a deputy president, na tulijua ulikuwa na shida nyingi ukiwa deputy president, hata kama wa Kisii hatukukupatia ile tungefaa kukupatia. Tunakushukuru sana 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 kwa kutukumbuka. Hatukuwa tunajua kama tunaweza manage kuingia kwa serikali. Leo hii tunafurahia tuko na CS. Leo hii tunafurahia tuko na Solicitor General. Tuko na CASs watatu. Tuko na position different boards. Mpaka chairman wa KenGen maneno ya stima anatoka sehemu ya Kisii. Hata wale ma CASs umetupea, ile ingine umetupatia another very powerful, very integral ministry ya interior kupitia mtoto hapa nyumbani Millicent Omanga. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa kutukumbuka in that format. Going forward, Your Excellency, kwa hii miaka 5 sisi tumejifunza na mwalimu wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, our deputy president, ambaye mimi nilikuwa bungeni na yeye last time, ameshinda akitufunza. Ametuambia going forward sisi kama jamii ya Mkisii tujue vile tunapiga kura, tujue vile tuna operate na tujue vile tunajifunza. Mwalimu wetu naibu wa rais, vile umeona mwenendo yetu haijakuwa mbaya. Last week kulikuwa na maandamano. Haukuona Kisii, haukuona Nyamira na hautawahi yaona, kwa sababu tumeanza kujifunza. Tumesema sisi wa Kisii ni watu wa kufanya kazi. Hatutaki kuingia kwa barabara. Ile maandamano ilifanyika kule Nairobi, watu ambao waliumia, jamii moja ambayo iliumia ni ya Wakisii.
matatu zetu hazikuenda kazi. Mama mboga ambao wanaishi Kawangware, wanaishi Kangemi, hawakwenda kazi. Mimi kama mbunge na hawa wabunge wenzangu wanajua ile uchungu, tumepigiwa simu tuende michango ambazo magari zilivunjwa na ni za loan na ni za Wakisii. So sisi hatuwezi afford kuingia kwa barabara na kuweka sufuria kwa kichwa. It is not possible. Sisi hatuwezi fanya namna hiyo. And that is all, Your Excellency, tunasema jamii hii imejitenga na jamii ya kupiga watu mawe na kung'oa reli. Hatutaki kukubali namna hiyo. Your Excellency, ya pili. Your Excellency, siasa yetu kidogo ilikuwa na mchanganyiko. Nataka niombe msamaha sana on behalf ya mandugu zetu wengine ambao walikuwa kwa serikali, ambao walikukosea na wakakosea Mheshimiwa Rigathi. Mimi nakuja kwa heshima kubwa kwa niaba ya hawa wenzangu, tunaomba msamaha kwa heshima kubwa. Ile makosa ilitokea na tumeona kweli umetusamea kwa sababu umetukumbuka. Ninakumbuka His Excellency Rigathi Gachagua, wakati mmoja ulivamiwa, ukashikwa, ukakuwa banged vibaya sana, na nakumbuka hiyo wakati kwa sababu huko naibu wa rais ulikuja kwangu, ukakuja kununua umbwa ndio iweze, kwa sababu niko na umbwa nyingi, ndio iweze kukaa kule kwako iweze kuchunga boma yako, na ukalipa, ukapata umbwa ni kidogo, ukasema baada ya miezi 2 utakujia. Hiyo pesa hujawahi kujia. Nilienda kuleta nikapata GSU kwa mlango, sasa nikajua kumbe serikali ilibadilika. Sasa hiyo pesa niachie tu kwa sababu ulikuwa umeilipa. But ni vizuri niseme nikiwa hapa kwetu, alikuwa ananunua umbwa kwa sababu alikuwa amegandamizwa, askari waliruka fence wakaenda wakamshika. Your Excellency, pia tunakuomba msamaha. Na tunaomba msamaha hata kwa niaba ya ule ndugu yetu ambaye alitumika vibaya. Ndio tuweze kushirikiana, tufanye kazi pamoja kama jamii ya Gusii bila kuangalia nyuma. Tunaomba msamaha kwa sababu tunajua sisi ndio tulitumika vibaya. Lakini going forward hatutafanya namna hiyo. Na ishara imejionyesha. Ukiangalia hapa magavana wote na ni waazimio wako hapa. Hawaendi kule kwa maandamano. Wote wameamua kufanya kazi na wewe. Na hiyo ndio tunataka, ndio tuendelee kufanya kazi pamoja bila maneno ya kuharibu vitu nyingi. Kwa hayo machache na mengi, utakapokumbuka Your Excellency hao wazee wetu wote ambao kidogo walianguka na wengine wakabaki, kwa heshima kubwa Your Excellency, pia tukumbuke vijana wetu, tuwapatie kazi. Hapa vijana wamesoma sana lakini hawana kazi. Hiyo ndio tu tunaweza omba. Ya mwisho kabisa, Kisii mzima na Nyamira, kwa heshima, ile heshima utatupatia kabisa kwa hii regime yako ni kutupatia airport yetu ndio tuweze kulanda hapa badala ya kulanda kule kwingine. Ile siku ya maandamano mimi nilifika Kisumu nikashindwa kutoka kwa airport. Ninaomba tupate airport yetu hapa ndio tuweze kusonga mbele. Your Excellency, thank you very much. Karibu sana Kisii na usiwe na haraka kuondoka. Umekaribishwa ukae hapa hata wiki moja. God bless you. Thank you very much. Asante. Asante, Your Excellency. Tuko na Mheshimiwa Senator Onyonka Momoima, dakika moja Maesinia. Karibu, karibu. Mbuyamole. Mheshimiwa Rais, kazi yangu ni ndogo sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, you know you've been my friend for a long time. Hata kwa TV nilikuwa nakwambia vile UDA hamtashinda, lakini ukanipeleka kwa maji. Congratulations. Gavana wangu Simbarati, Gavana Nyaribo, my colleague, my brother Kimani Ichung'wah ambaye tulikuwa naye kwa budget committee miaka mingi, wale waheshimiwa wote, you will be talking about them as the oversight officer. I'll be going around, I'll be giving you the report. From my county to your national government, continue doing the good work. I want to tell you something. And because I've been in politics now for 20 years with you, you're a good man. You have a very soft heart. I want to beg you, and I want to also beg my leader, Honorable Gachagua, please try your level best to bring the country together. Try your level best. But I'm not asking you to go and negotiate for nusu mkate. That one, forget.
Even me, I will not join serikali ya nusu mkate. Thank you. Keep your government. Continue what you're doing. Gusii people are people who believe in fairness, justice, and equity. So far, Your Excellency, you have shown us that you are with us. But we also voted for you. In Kisii, you did not get more than 40%. Nyamira, you got 60%. 40 plus 60 is 100%. Mheshimiwa Gachagua, I can see you are looking at me. Unajua mambo ya directorship na hiyo kampuni na nini. Sasa sisi tunataka kununua share kwa serikali yenu. Karibisha sisi, tutafanya kazi na nyinyi. We are a very, very humble community because we are vulnerable. We are a community that is vulnerable because we are everywhere and we are not a big community. We will respect you, we will work with you, and we will make sure we work as a team. Your Excellencies, thank you very much. God bless you. Thank you. Asante Your Excellency, pale tumefikia, tutaita kiongozi wa wengi bungeni, rafiki yangu Kimani Ichung'wah, ambaye tunajuana miaka mingi. Nikikaa kule Kikuyuni, Muse baba yake ndio alichunga Machogu mpaka akawa hivi. Muse Ngugi ni rafiki yangu Saidi. Karibu. Asante CS Machogu, Your Excellency the President and our Deputy President. Nakumbushwa na Chief Whip kuna wabunge wengi ambao hawajaweza kufahamishwa kwa kongamano hili. Kwa hivyo nitawauliza kwa heshima wabunge wale wengine, wale from outside Kisii, tuweze kusimama ili tuwatambulishe, ama mkuje tu hapa ili muonekane. Wajulishe tu. Na hayo Your Excellency, wabunge wanapokuja, hayo CS Machogu wanasema ni kweli. Tulijuana nikiwa mtoto wa miaka 8, nikiwa class 3, wakati alikuwa DO Kikuyu, akiwa a fresh graduate, na sababu alikuja akafanya urafiki na baba yangu, na baba yangu alikuwa ni rafiki ya Nyayo kidogo, akasaidia Bwana Machogu kupitia the then Assistant Minister Ole Tipis. Machogu akapata promotion mpaka kuwa DC, na ndio leo ako hapa kama waziri, na ni rafiki wetu kama familia, na nimekuja pia na pongezi zake kutoka kwa mzee. Nataka niwajulishe wabunge tulioko nao, nikianza pande hii, naweza kanyanga hapo una wave. Huyo anaitwa Mheshimiwa Owen Baya, ambaye ndiye Deputy Leader of Majority National Assembly na mbunge wa Kilifi. Mbunge rafiki yetu wa GEM, Mheshimiwa Elisha Odhiambo, ndiye huyo shujaa wetu kutoka GEM. Jirani wetu kutoka Migori County, Kuria East, Mheshimiwa Kitayama Marwa. Mheshimiwa Senator Joyce Korir, ambaye pia ni Commissioner wa Parliamentary Service Commission. Rafiki yetu Mheshimiwa Abur, pia kutoka Migori County. Mheshimiwa Karoli Omondi kutoka Suba South. Asante. Hao ndio wabunge ambao tuko nao. Naona Kipchumba Murkomen akiomba Karoli Omondi asalimiane. Nataka msalimiwe na Karoli Omondi kwa dakika moja tu. Karoli Omondi, imesemekana wewe sababu ni jirani wa karibu, usalimiane tu dakika moja peke yake. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, Deputy President. Ladies and gentlemen, sikujua nitaulizwa kuongea, lakini unajua Wasuba na Wakisii na Wakuria ni kitu kimoja. Nafikiri hiyo ndio sababu nimepewa hii nafasi kuongea kidogo. Sasa ningesema tumefurahi sana kuja hapa leo kusherekea kwa ile kiti rafiki wetu na ndugu wetu Mzee Machogu alipewa na rais.
Mzee Machogu ni mtu mzuri sana, tukienda kwake ana heshima, anatusaidia na anatufanyia kazi mzuri. Your Excellency, thank you very much for appointing him. Hata na ndugu wetu pia CS Owalo. Unajua kisiasa sisi watu wa Nyanza sasa tumekuwa kitu kimoja. Tunafanya siasa, ukiangalia vile tumepiga kura miaka ya 20 iliyopita, tuko tu kama tunaendelea kitu kimoja, whether it is Gusii Nyanza, Suba Nyanza, Kuria Nyanza, Luo Nyanza, na nafikiri tutaendelea hivyo, lakini tutajipanga kidogo, there'll be some other movements, lakini hatutaongea saa hii. Kinataka tu mchunge sana, mkaangalia Karoli yuko wapi, mjue mambo inaendelea wapi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, nimeomba huyo aongee kwa niaba ya hao wabunge wengine kutoka sehemu zingine za nchi. Your Excellency the President, mimi nimekuja hapa kupeana shukran kwa Mungu, sababu mzee rafiki yetu Machogu ni rafiki pia wangu na rafiki wa wabunge wengi ambao tulifanya kazi naye kwa bunge la 12 wakati alikuja bunge. Na nakumbuka wakati tulifukuzwa kwa committees tukiwa Jubilee, mimi na Deputy President tulijipata kwa committee moja bunge inaitwa Members Welfare, ya kuchunga maslahi ya wabunge, na chairman wa hiyo committee alikuwa ni CS Ezekiel Machogu, na akatuongoza vizuri sana, na mwishowe tukaweza kushirikiana naye na tumetembea hapa hata wakati wa campaign. Na nijiunge na viongozi wa hapa Kisii, hasa yale yamesemwa na ndugu yangu Osoro na seneta wetu Richard Onyonka, ya kuwa rais, hawa viongozi wa Kisii wanatambua. Na nimekumbuka nilikuwa nauliza governor, pesa bado mnaita chivesa? Akaniambia yeye ni chivesa. Nikaambia hata kwetu tunasema abesha, na inakaribiana. Sisi ni watu wa chivesa, wa Kisii ni watu wa chivesa, na ni watu wa ambesha, na sisi huko kwetu Mount Kenya ni watu wa ambesha. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, unaona hawa viongozi wote kutoka governor mpaka senator, magavana, hata governor wetu wa Nyamira, viongozi wote wa Kisii wamesema lile jambo muhimu kwao. Na nimesikia hata Doris Donya akiongea hapa, anaongea mambo ya maji ya wamama, sababu wanajua shida ile wananchi wa Kenya wako naye, na hawa viongozi wa Kisii wanatambua zile shida wananchi wanaishi nazo, na ndio wameona ni heri washirikiane na serikali na wafanye kazi na wananchi wa Kisii na Wakenya wengine kudumisha amani Kenya na kuhakikisha ya kuwa maendeleo yamewafikia wananchi wa Kisii na Kenya mzima. Na niwapongeze sana hawa viongozi wa Kisii, sababu wameonyesha Kenya mzima the way we should be working together, that after elections, Your Excellency, leaders like wananchi move on with their lives after elections. Even us as leaders, we must allow the country to move on beyond elections, and for us to be able to serve the people and deliver on what we promised to them. And I am happy when our preacher this morning was preaching, he read from the book of Proverbs. And if you read the first verse in Proverbs 14:12, it says that there is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. And today, Your Excellency, there is no better verse to read from, that as much as our Constitution guarantees us certain rights, and there are ways that may be seem right, in the end they may lead to deaths. And Your Excellency, I want to tell you, we saw last week, our Constitution guarantees us the right to picket peacefully. But demonstrations that are laden with hooliganism and goons that are looting and destroying our economy, Your Excellency, are ways that can only lead to death and bloodshed. And I am happy with what our senator has said. And I have heard what the church leaders have been asking us, that you sit and negotiate.
And I want to subscribe to what Senator Richard Onyonka has said. Do not sit to negotiate with leaders about positions of leadership. Sit with leaders and discuss how shall we restore our economy? How shall we restore the creation of jobs and wealth for the millions of our youth who have no jobs? Your Excellency, nataka nikuambie sisi kama viongozi kwa bunge tutashirikiana, and we shall have that conversation in the right place, in the National Assembly and in the Senate, where my brother Richard Onyonka sits in, so that we discuss how shall we make sure that the cost of living comes down, so that when we say food prices are coming down and are high, and we intend to bring them down, Your Excellency, we must also know and realize that as food prices come down, huyu mwananchi wa kawaida, hata chakula, bei ya chakula ishuke chini leo hii rais, mwananchi bila kupata nafasi ya kazi hata kuwa na uwezo na mapato ya kununua ile chakula. And you cannot have an opportunity ya kupata mapato ya kununua chakula if we are also disrupting our economy na mambo ya maandamano. In conclusion, Your Excellency, I want to encourage you, please focus on what is important to these people who are gathered here and millions of other Kenyans. Focus on our economy that was destroyed in a few months under the handshake regime, Your Excellency. Don't focus on what leaders are asking you to focus on. Nimesikia wakati nimesikiza Onyonka, nimesikia even the leadership in Kisii has moved beyond the elections. Therefore, anybody taking us back to the election is taking our country back. Anybody talking to us about the cost of living and at the same time disrupting our economy with looting, with hooliganism in Nairobi. And I am glad, Your Excellency, that the leadership in Kisii are saying there are no demonstrations in Kisii and Nyamira. Lakini haitoshi kutokuwa na demonstrations in Kisii and Nyamira. Ile supermarket ililutiwa Nairobi Embakasi ni ya kijana Mkisii. Aliporwa mali ya zaidi ya milioni 25, ma TV, ma fridge. Na nilisikia jana Mheshimiwa Rais, kiongozi tunamheshimu aliyekuwa Prime Minister, akinilundukizia mimi maneno na naibu wa rais ati tunampangia. Na ni kweli tunampangia na tutampangia, sababu wakati mulisafirisha yeye 2017 aliyekuwa rais wetu alifanya yeye political resuscitation. But this time, Your Excellency, sisi hatuwezi pangia mambo maovu, lakini mambo ya kisiasa nataka nikuhakikishie mimi na naibu wako wa rais na hawa viongozi wengine tutaendelea kupanga siasa ya kuunganisha wananchi wote wa Kenya pamoja. But we shall not entertain bloodshed, anarchy in our country, Your Excellency. And that we shall continue to condemn without fear, without favor, and without looking at who is causing and inciting Kenyans into bloodshed and anarchy as we work together as leaders. Your Excellency, kwa hayo mengi, nataka niulize kwa heshima, unikubalie kiongozi wa wengi kwa nyumba la Senate, ameingia Mheshimiwa Aaron Cheruyot, aje atusalimie. Watu wa Kisii, nikirudi Kiambu niwaambie Kisii iko shwari, iko amani na hamuna mambo ya maandamano. Munataka bei ya unga irudi chini na vijana wapate ajira na kazi zipatikane, na hatutaki mambo ya watu kuchochea vita Kenya yetu. Rais, na ukae chonjo, wewe najua wewe sio mtu wa kuuziwa uoga. Kama wakati walikuwa na deep state haukuuziwa, mpaka sisi ukatufanya mashujaa tukakataa kununua uoga. Ati ni saa hii kweli mimi nitauziwa uoga na mtu? Mimi siwezi uziwa uoga. Na nilisikia wakiambia rais ati kama ajui sisi aende aulize Nyayo. Sasa nikauliza jameni, rais, Nyayo alienda zake,
na tunaheshimu waliokuwa mbele zetu na wale wametuacha. Na huyu rais ni mtu wa kanisa. Mimi najua hauna njia ya kuongea na wale wameaga, wale wameondoka. Yeye kama ako na njia ya kuongea na wale wameenda, yeye aongee na yeye. Lakini huyu rais hawezi ongea na wale walikufa. Na kama hakujui, anasema ati kama humjui uulize Nyayo. Wewe usichoke. Mimi nataka nimwambie leo, na yeye kama hatujui, wacha hiyo ananitajataja na Ndindi Nyoro na huyu Rigathi Gachagua. Nataka nimwambie na yeye kama hatujui, aende aulize sponsor yake anaitwa Uhuru Kenyatta, atamwambia sisi ni wale. Asante, karibu Mheshimiwa Cheruiyot. Asante, Your Excellency the President, Deputy President, kiongozi ambaye ametuleta hapa siku ya leo, Cabinet Secretary Ezekiel Machogu, viongozi na wananchi wa Kisii County. Naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Asante. Ni Your Excellency, wakati walisema wabunge wa kutoka nje ya Kisii wasimame, mimi sikusimama. Mimi natoka Kericho, lakini pahali naitwa Kabianga. Kwa Kikisii wanasema Kabianga. Hapo ni Kisii bado, lakini ule alichora mapa alikosea kidogo akatuweka Kericho. Sasa mimi niko nyumbani. Kwa hivyo kabla niongee, nataka niwaambie karibu nyumbani hapa Kisii. Sisi wa Kisii tunawakaribisha. Ya pili, unajua nimechelewa kidogo Your Excellency, sababu nilikuwa na mabarua nilikuwa napeana hapa kwa njia. Nilikuwa na mabarua kwa sababu zamani sisi na jamii hii tulikuwa tunaibiana ng'ombe sana. Sisi tulikuwa naiba ng'ombe yao, lakini masomo ikatusaidia, tukaenda shule, tumeachana na ng'ombe ya Wakisii. Lakini baada ya kuachana na ng'ombe ya Wakisii, Wakisii pia wakatuanza. Wasichana wetu sasa ile wanaenda university. Kwa kila wasichana 10 wanatoka Kipsigis na kwenda university, 5 peke yake ndio wanarudi. The rest 5 wanapatikana hapa Kisii. Na tukiitisha mahari, wanatuambia ile mababu yenu walichukua, mjilipe na hiyo. Sasa leo nikitoka nyumbani nilipatiwa mabarua, nikaambiwa kwa kila boma ambaye iko na msichana Kipsigis, peleka demand notice ya kusema karibu tunakujia msichana wetu kama hamtalipa. Sasa mjipange kidogo. So ndio maana nilichelewa kidogo. Mimi nataka nitoe pongezi Your Excellency kwa huyu rafiki yangu Ezekiel Machogu, ambaye yeye alisimama gangari, na wakati ambaye ilikuwa ngumu sana, hasa katika kona hii, kusema wewe ukiwa mwanasiasa unaweza simama na chama ya UDA. Yeye alikaa gangari, akapiga moyo konde, na akasema atajizatiti, atawania kiti cha gavana, na walipelekana mbio sana na huyu rafiki yangu Simba Arati. Mwisho Simba Arati alimpita kwa kidogo tu. Na mimi niliambia Simba Arati, sawa rafiki yangu, usiringe sana. Yeye ako na miaka karibu 40. Huyu mzee ako 70 na kitu. Sasa nikamwambia, wewe kama unashinda mzee wa miaka 70 na kura kidogo hivyo, ujiulize na kama mngekuwa 70 angekunyorosha mbali sana. So nafikiri Simba hata wakati anakaa, yeye anaheshimu huyu Machogu sana. Huyu mzee alijikaza na akatupatia sura mzuri sisi kama watu wa UDA, mpaka UDA ikajulikana hapa Kisii. Na kwa hiyo sisi tunampa pongezi. Na unajua Biblia inatuambia tuwe watu wa imani. Na kwa sababu mimi nakumbuka nilikuwa mmoja ya wale marafiki zake, dakika ya mwisho kabisa akienda kuamua, aliniuliza jambo, akaniambia na nikienda nijaribu bahati mbaya iteleze. Mimi nikamwambia, wewe wakati utakuwa unazungumza na saa hiyo ulikuwa deputy president, umuulize hiyo swali. Akaniambia, wewe ulimwahidi bahati mbaya mambo yake isipopangika hapa utampanga kule juu. Na unaona kweli wewe ni mtu wa kuweka maneno yako, you keep your word. Wakati mambo ya Machogu hii kutengenezeka hapa Kisii, wewe ukampatia hata zaidi ya ile alikuwa anatafuta.
na mimi nafikiri ndio maana leo tumekuja kumshabikia, kumpatia pongezi na kumtakia kila laheri wakati anapanga mambo ya masomo katika taifa letu la Kenya. I have no doubt that CS Ezekiel Machogu will do immensely well. Mimi nimeona kwa zile siku chache vile amepanga kazi. He is among the cabinet secretaries who every other day is out of his office visiting our children, visiting our tertiary colleges and universities, trying to push on the positive change that we promised in the plan, which is the UDA manifesto. So I have no doubt whatsoever kwamba huyu waziri in another 1, 2, 3 years down the line, all those challenges ambaye sisi tulipata katika junior secondary, mambo ya CBC, I'm sure in a few months time he will have given us a proper roadmap so that the children of Kenya will be proud as they go about the education system, and it will make us as competitive as we have always been. So Godspeed my brother, I wish you well and I know you will succeed. Kwa chochote chile ambacho utataka, sisi katika bunge la Senate tukiwa na seneta wako huyu Onyonka, tutakupatia all our support so that you succeed. Mheshimiwa Rais, nikiingia tu ya siasa niseme kwamba ukiona mheshimiwa rafiki yangu Seneta Onyonka akiongea vile anaongea, ni kwa sababu mimi naweza nikakupa hakikisho ya kweli kwamba katika wale wameokoka, yani kuokoka kisiasa, yeye pia ameokoka. That one I can tell you. Na unajua wokovu ya siasa na ya Biblia karibu inafanana. Kama tu vile wale ambao walikuwa watenda dhambi wakianza kwenda kanisa hawawezi kuokoka mara moja na wawache kila kitu safari moja. Wanawacha moja moja. Kama alikuwa anavuta sigara, pombe na mambo ingine, anaangusha sigara kwanza, kidogo pombe, alafu analembeana na mambo ingine, bado anaenda kanisa, anapambana mpaka siku moja anakata kauli, anawacha. Mimi nakuhakikishia, mimi huwa nakaa kwa Senate na mheshimiwa Onyonka, mambo ya maandamano yeye hajawahi kukanyaga hata siku moja. Hiyo ni sign ya kuokoka. Ya pili, tukiwa tuko na kura ambaye inasaidia wananchi. Unajua wale ndugu zetu kwa ile chama ya ODM kwa sasa wako katika harakati ya mgomo. Hata saa ingine tukiwa na msaada ambaye inasaidia mwananchi, kama vile unavyojua Senate sisi tunapiga kura ya kutuma pesa kuja katika counties, wale ndugu zetu wa ODM huwa wanasusia, lakini Onyonka sio mmoja wao. Yeye hupiga kura na anasema hata kama kuna maneno kule juu, lazima kwanza nihakikishe watu wangu wa Kisii wako sawa, alafu tutasikia ya mzee baadaye. Hiyo mimi nakupatia pongezi kwa hiyo. Ile kidogo ambayo imebaki sasa, mimi najua ataokoka baka ukweli ijulikane na atasema ukweli yote ambayo ile imebakia. Si unajua tumpeleke pole pole, tusimharakishe sana. Hata kwa kanisa mtu hawezi kuokoka leo na kesho anaambiwa kuja hapa mbele uhubiri. Anafunzwa pole pole, anaambiwa Bible, kuna New Testament, Old Testament. Sasa mimi najua Onyonka anajifunza mambo ya UDA pole pole tu. Kufikia hapa mbele, yeye atakuwa wale wanaelekeza jamii ya Gusii njia ya serikali na sio kuwapeleka upinzani for the 20th straight year. Mimi najua yeye kufikia hapa mbele, na ameweka mkono kusema hiyo ni kweli. Yeye hawezi kurudia hiyo makosa tena. Hasa kile imebaki tu ni jambo moja. Mimi nilimuona rafiki yetu yule alikuwa Prime Minister Raila Odinga. Jana amekuambia usome Biblia, na hiyo ni mzuri. Najua zamani walikuwa wanatuambia telala na tibi. Tangu washinde kwa uchaguzi, siku hizi wanasoma Biblia. Hiyo ni mambo mzuri ambayo wameendelea. Hasa tutamfundisha pia yeye pole pole. Sababu jana amesema usome John 8:32 ambaye inasema you will know the truth and the truth shall set you free. Yeye alikuwa anakuambia kile tu hakujua ni kwamba kati ya wewe na yeye ndiye anafaa kuambiwa ukweli. Amekosa rafiki mwenye atamwambia kwa masikio kwa polepole, mzee, uchaguzi ilisha na ulinyoroshwa vibaya sana. Najua yeye bado hajajua hiyo. Na nilisema wakati tulikuwa tunaongea wiki hii, tusipojifunza tabia ya kuwaambia watu ukweli, hata watoto wetu watajifunza tabia mbaya. Itafika mahali wewe unaona tumefanya uchaguzi, imeisha vizuri,
Matangazo yametangazwa, wale walikuwa wana pengine maswali wameenda kotini, wameambiwa tafadhali, kama kuna pahali popote kulikuwa na dosari, wewe tuoneshe. Hawakuonesha. Koti ikasema hiyo ni hewa moto walikuwa wameleta, yani hot air ambayo walikuwa wamepeleka kotini. Hakuna chochote. Baada ya hiyo, ati mtu anarudi kwa barabara na kusema kuna mtu amemwambia, na isemekane ni nani, ati yeye alishinda uchaguzi. Na sasa kwa sababu ya hiyo, yeye anaandamana, anafunga barabara, anatupa mawe na kuumiza watu wa watu. If we don't become a nation that is founded on the truth, then we shall be setting a bad example even for our young children. If we encourage this behavior, I tell you the truth, even young children will sit for KCPE or KCSE exam. Na wakati matokeo inatoka, akiangalia kwa simu ya baba yake anaambiwa umepata D+. Yeye anageuka na kuwa mkali sana, anasema hapana, hiyo ya NEC mimi siamini. Kuna rafiki yangu mwingine ameniambia mimi niko na munipeleke kwa university. Sasa, what kind of a country shall we be living surely for our nation? So tafadhali, let us be truthful, let us be people who respect the rule of law. Ya mwisho, Your Excellency, eneo hili, this is an agricultural part of a country. Sisi na jamii hii, sisi ni wakulima. If you go pahali mbele hapa inaitwa Kaplong, at 5 in the morning, ama hata saa 10 asubuhi, unapata malori inapanda kuelekea Nairobi. Imejaza ndizi, miwa, mboga na mambo mingi, avocado. Hawa Kisii ni wakulima. The same way can be said about sisi kutoka pale Kericho. Wakati huyu mzee anaweka maandamano Monday, kama hii Monday ya last week, lori zinaenda zinasimama pale Narok, inashindwa mahali ya kwenda. Na sasa unasikia ametangaza, anasema anataka kufanya mara 2 kwa wiki. Sasa mkiturudishia chakula yetu mara 2 kwa wiki, hawa jamaa wa Kisii nyumbani mtakula nini jameni? Huyu mzee ambiwe ukweli ama asiambiwe? Nimewauliza, ambiwe ukweli asiambiwe? Sasa sijui tutatuma nani kwa hii mkutano ya leo. Ni kama wanakuelekezea kidole wewe si Barati. Ni kama vile mimi naona hawa watu wanasema wewe ni rafiki yake. Sasa wanasema sababu akikuja hapa Kisii wewe huwa unakaribisha yeye. Leo jioni baada ya hii mkutano, wewe tafuta mzee, kalisha yeye chini, mwambie akileta maandamano, miwa, avocado, ndizi na mboga ya Wakisii haiwezi kuuzwa kule Nairobi kukiwa na maandamano. Na hawa ni wakulima. Watu wetu wanaumia. Kama akona jambo yoyote, yeye aambie rais kwa kipolepole. Na mwambie tafadhali nisaidie hapa na hapa. Sababu hata hii maneno yote wanasema ati Kenya nini. Nyinyi msidanganywe. Hawa watu wanatafutia matumbo yao. If you look at all the appointments they made during the time for the handshake, walikuwa wanaweka watoto wao na mabibi zao kwa kazi. Kwa hivyo wewe ukiwa kijana unadanganywa ati uende kwa maandamano, shauri yako. Wewe kama anapenda vijana, juzi wakati kulikuwa na uchaguzi ya Iyala, angechukua hata msichana mmoja wa Kisii hapa na mulipatia yeye kura zaidi. Badala achukue mtoto hapa nyumbani, yeye anaweka msichana yake. Kalonzo anaweka kijana yake. Wale wengine watoto wao. Sasa mtoto ya maskini ni wa maandamano. Mtoto wao wa principal ni wa kupelekwa kazi Iyala. Situwaambie imetosha hiyo ukora yao, waachane naye kabisa. Siwawache hiyo ukora. Waambiwe ukweli, wasiambiwe. Bas, kwa hivyo hiyo imetosha. Watu waelezwe ukweli, wajue Kenya imebadilika, hatutakubali kuongozwa na uongo sana. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you CS. Asante rafiki yangu Aaron Cheriot. Sasa imefika wakati wa kumwarika rafiki yangu, ndugu yangu mdogo Simbarati, gavana wa Kisii County, naye afika neno machache. Karibu Your Excellency Governor. Your Excellency, the President, the Deputy President, marafiki zangu, wabunge ambao tumekuwa pamoja na wao, na senators, na abantu baminto mbyamole. God is good and all the time.
Ntaransa tigantebega. De rabageni bachirega. Abageni kibachirega iga etutete tokolebna baminto babogere mwaroche bakagunse. Umugako yakabakirege. Igo kibago chae abakeruchi incovisions paka bamaena not baba ikire Gusii. Mo wancha boigo. Evon. Your Excellency, kwanza nataka nitoe shukrani kubwa kabla sijaongea. Nimuite mwenzangu Mheshimiwa Gavana wa Nyamira, Mheshimiwa Nyaribo, aongee jambo moja. Huyu mzee karibu. Mr. President, Mr. Vice President, viongozi wale wote wako hapa na wananchi tukufu, wairebuya. Kwanza, President, nimekuja late. Hiyo sio tabia yangu kukuja baada ya president. Kulikuwa na ajali, mahali mtoto aligongwa, nikaenda kunegotiate wafungue barabara. Kwanza napongeza ndugu yangu Machogu kwa kuchaguliwa. Machogu nilimjua akiwa dio Naivasha. Na kutoka hapo tumekuwa tunajuana mpaka wakati na mimi nikaoa kutoka constituency yake. Mimi nimeoa kutoka Nyamagesa. Igote niyo Monyaribari. Waziri Machogu yonta etoko raba andomos bagusi equally. Taribo gokoreta ase nono ke Kisii County anyere bintu bitano na Nyamira ba bitano. Taribo ngaki mwakiri nyaiga momanyete siasa ya chenjirie onye ndoko bamo ndobu ati negotiating powers munomo gusigo katokwane ruga yemo chikuronye 1 million tokobeka mesa e president nerego cha tomatengi kwa toretera maigure tuwa negotiate taranda wake kura. Lakini onye Nyamira to kwane ruge ngao na inwe ngao igota otu are rabu ngurucheto nchikobo tuanjira nile Mtukufu Rais, niko na jambo tatu peke yake. Ngokwanare yonata kaiwe wacha kusumbua rais, wacha kusumbua rais. Tunaongea na rais. Yote tuko na maneno tatu peke yake. Kwanza, asante kwa kukuja hapa Gusii kukaa na sisi tuongee, tujuane zaidi. Jana ulikuwa Nyamira masaa mawili peke yake, lakini tuliengage na tunajua utarudi. Pili, uko
Huko Nyamira tumeamua kufanya kazi na rais. Umesikia? Kitu iko very common kwa siasa na mpira ile mnawoji ya Super League. Mtu akianguka anasema nimeibiwa. Naona hapa mzee mbali kore raboiwa. Mtu akiwa anacheza mpira akiangusha mwingine, kitu ya kwanza anafanya anainua mikono. Anasema sio mimi. Mimi nataka hao watu wa Kisii County muelewe hivi. Nyamira tumeamua kuenda mbele. Hatuwezi fanya kitu moja miaka yote. Mwende muketi chini, muongee, mutuite tuketi pamoja, toberi boy rimo, we move forward together. Ikiomo area, Mr. Rais, ukiwa na watoto, mmoja alizaliwa kwanza, wengine wakifuata, wengine wanazaliwa kitinda mimba kama chochi wako. Si wote ni equal. So kama sisi tumekuja nyuma baada ya uchaguzi, tumekubali utushinda, waja tutembee mbele. Taribo, na treat watoto yako wote kutoka yule wa kwanza mpaka wa chini equally. Asanteni sana. Mungu awabariki. Huyo ni gavana wa Nyamira. Your Excellency, nikubalie niwatambue tu viongozi wengine. Speaker wa Kisii Assembly namuona yuko hapa, Daktari Nyanumba. Sijui kama kuna speaker wa Nyamira yuko hapa. Yuko wapi? Wakati mwingine zoeana na askari. Wakujue ndio wakuruhusu. Siku nyingine wacha juana na askari. Speaker wa Nyamira yuko pale. Deputy Governor Nyamira, Daktari ayuko. Daktari Deputy Governor wa Kisii, Dr. Monda ayuko. Unajua hapa ni kwenu. Simama hapa uonekane. Unajua amekuwa mbunge dakika moja peke yake. Tafadhali. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, all other protocols observed. Niwasalamie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimesimama kwa sababu nimesaliwa hapa, Your Excellency. Mimi na Machogu tumesaliwa eneo hili la Nyaribari. Kwa hivyo ningependa niseme shukrani kama msaliwa wa hapa kwa kumchagua Machogu kuwa waziri katika serikali yako. Jambo la pili, Your Excellency, nimeuliza gavana wangu ya kwamba anipatie nafasi niongee dakika moja. Jana usiku tulikuwa kwa mkutano na mhubiri wa kwanza akatuhubiria hapo State Lodge, ambaye ni makamu wa rais wako. Akatuambia ni nini imebadilika hapa Kisii. Nimesikia leo hapa wanenaji wengi wamesema juu ya wa Kisii. Lakini nataka nikukumbushe rais ya kwamba nilipokuwa na wewe huko bungeni in the 10th parliament, tulikuwa na wewe. Hata mimi nilitembea kwa ODM wakaniangusha, nikapitia Naki nikawa mjumbe. Sasa ulipoenda vile umeenda Kisii, tumetembea vile tumehubiriwa hapa. Nilipatie nafasi, Your Excellency, niseme kwa gavana wangu, mahubiri yakizidi
my governor. Si watu badilika. Kwani tutakuwa tunahubiriwa na sisi roho zetu zinakuwa ngumu na tusifuate mwenendo ya watu wetu? Tubadilishe mwenendo ama tusibadilishe? Tubadilishe ama tusibadilishe? My governor, that is the message. Asante sana. Najua Your Excellency, nataka niseme kwamba nasikia hiyo mwenendo nitaijua vizuri. Kwanza Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii ni kushukuru sana kwa dhati, kwa sababu vile wanenaji wengi wamesema, wewe ni mtu mkarimu kiwango kwamba ndugu yetu, ndugu Machogu ni mzee mkubwa, amenishinda miaka zaidi ya 30, na ni mzee ambaye tulishindana na yeye. Ndugu yangu Cheriot, ni Cheriot alisema hii ama ni nani? Huyu mzee ukweli kwamba tulishindana, na ni mzee mzuri. Nilipomshinda yeye aliamua kwamba hawezi simama tena, lakini najiuliza kama asingemshinda angekuwa CS. Kwa hivyo wakati mwingine hizi vitu ziko pande mbili. Unajua wakati mwingine kuna mibaraka, mlango umefungwa, dirisha imefanya nini? Umefunguliwa. Kwa hivyo ndugu yangu nilimshinda vizuri, na ni mzee, ana maneno mengi, hata hakufikiria mambo ya kwenda kotini ama sasa kusema yale Murkomen anataka ama kufanya maandamano. Nataka najua watu wanasema Kenya sihami, mambo mengi yako Kenya ni mazuri, na sisi kama wazalendo wa Kenya kuna wakati nafika. Jana nilikuwa naelezea Mheshimiwa Rais hapa kwamba mkiwa uwanjani mtaweza cheza, alafu timu moja kama unaenda kuscore the goal, mmoja apige na mkono hivi ingie, ref ameona ni goal na amepiga firimbi, si hiyo ni goal? Tukubali hata kama Mheshimiwa Rais kivyovyote vile yeye ni rais, tukubali yeye ni rais, atuongoze, tupambane na mambo mengine mbele. Kwa hivyo mimi nataka niseme kwamba Your Excellency the President Kisii, kuna mtu mmoja hapa nilikwenda maombi, hao watu wa Mungu, nikaenda function moja wakati tunafanya kampeni pale karibu na stadium, wanaimba. Unajua hii kanisa ya spirit inaitwa ya kiroho, wanaimba. Wakifika katikati wakatoa handkerchief ya UDA. Huyu pasta Murwabe, huyu pasta, nikaona UDA peke yake, nikashindwa tena. Nimekuja kubatizwa. Kama uko na rafiki huyu pasta na watu wake, ni watu wa UDA sana. Ukweli vile wengine wamesema hapa, sisi tukiendelea mbele, hawa walikuwa kwa maombi. Nashukuru kwa sababu ya maombi, pia tuombee nchi yetu. Lakini katika familia pia, Your Excellency, utapata mtoto mtukutu, na hii biashara inaanza kutoka watoto wadogo mpaka wakubwa mpaka wazee. Kwa hivyo wakati mwingine let us tuwavumilie, lakini waone mwangaza mbele. Mimi nataka nikuulize tu mambo machache, kwa sababu wewe uko ofisini kwa miaka 5, Mungu akipenda
Ukitushinda tena 2027, wewe ni rais miaka 10. Lakini usipotushinda tutakukumbuka kama rais uliyefanya kazi nzuri. Lakini Your Excellency, kwa sababu ya roho yako mzuri, jana nilikwambia ukweli usemwe, wewe roho yako nitoboe. Huyu rais, unajua ukimwona kule nje utadhania ni mtu mbaya. Ako na roho nzuri. I think kwa sababu pia ya ule umasikini uliokulia mpaka mahali umefika. Mungu abariki wewe. Ni Mkenya mwenzetu. Actually tulikuwa kwa ndege moja tukija, tunaangalia vile Kisii must think outside the box, especially in Kisii and Nyamira. We have no land. We are sympathizing for ourselves. What will happen? Kwa hivyo Your Excellency, tafadhali mambo ya housing ambayo uko nayo tupange. Wakati mwingine umati wezi panga tuisukume, watu wakubali. Pili, Your Excellency, hapa mahali tuko karibu na Nyangusu, mambo ya airport, na kuna ndugu zetu pia wasironga kule. Bwana Kipchumba Murkomen, waziri wako, atatupea habari ni wapi ndege zitaweza anguka vizuri, ni Nyangusu ama ni Sironga. Unajua nyinyi kwa sababu mko karibu na Nyangusu mtasema Nyangusu, lakini Nyangusu imekuwepo miaka yote. Kwa hivyo wacha tuone, na itasaidia ndugu zetu wa Masaini, ndugu zetu wa Migori. Kwa hivyo Your Excellency, mambo ya ndege tafadhali kwa miaka hii 5 pia utusaidie. Kitu ya pili, barabara kutoka Kisii mpaka Sotiki. Nataka tena niulize, roho safi tu, hiyo barabara imeua watu wetu wengi sana. Waziri wako yuko hapa, Osoro, muhakikishe ile barabara imekuwa dual. Hiyo barabara Your Excellency, ukipita hapo vile uko na magari mengi, hakuna mahali gari zinaenda. Tafadhali tunaomba, na ninashukuru kwamba ulitoa yule mtu, ulisema utapiga karamu yule contractor. Anachimba lami na jembe. Your Excellency, nataka niulize kitu cha pili, kwa sababu mimi kama gavana lazima niulize haya kwa niaba ya watu wetu. Kuna hospitali kupitia University ya Kisii na ushirikiano wa karibu wa ndugu zetu wa UK, ambao Mheshimiwa Rais tulikuwa tupewe bilioni 400. Uzuri kwamba cabinet yako imepitisha karibu bilioni 150, na iko hapa Nyaribari tena. Tuko na ekari. Yule mzee alikuwa gavana wangu, alihakikisha kwamba amepeana shamba. Naomba tafadhali Your Excellency, hiyo process ianze. Wazungu, there is no, and you know people they are talking about it is a loan. It's a high concession facility we are getting without interest. Tunaomba tafadhali hii ikiingia hapa itasaidia ndugu zetu hawa Wajaluo tumeona hapa, itasaidia Waluya pande ile, itasaidia ndugu zetu wa Kale pande hii na Wamasai pande hii. Tafadhali, hiyo ni hombi tunaweka mbele yako. Hospitali, na shukuru kwamba ulikubali vyombo vya hospitali ya Mother Child Hospital, na mimi na promise kwamba nitahakikisha kwamba imeisha kwa miezi 3 ijayo, ndiposa nipokee vyombo vya kutibu hospitali yetu ya level 5. Industrial Park, Your Excellency, ulikuwa umetupea milioni 100 na tumekubali kwamba tutapeana sisi milioni 100.
hivyo industrial park, Your Excellency, sisi shamba iko hapa Nyantrago, na nimekumbuka pia Nyantrago tumesema tutatafuta ekali 50 ndiposa tuone kama tunaweka kituo cha askari hapo, ndiposa tuhakikishe kwamba tumetengeneza mji wetu wa Kisii Town, kwa sababu miaka ingine 5-10 tunataka Kisii ikuwe city, Mungu akipenda. Your Excellency, kitu ya mwisho nataka niulize. Of course hii umekubali Gusii Stadium. Najua ulinisomea ukaniambia Simba, hii stadium nilikuwa nakatazwa kufanya mikutano, mlinifungia, nikakwambia sasa wewe ni rais, sahau yaliyopita, tugange yajayo. Tafadhali hiyo stadium tunataka kwamba wewe itengeneze. Najua Deputy Rigiji utasema mambo ya shares. Deputy President tulikuwa na yeye bungeni, alikuwa ananiambia Simba, hii kitu hata mko na deep state tutashinda nyinyi. Nikamwambia hapana bwana, huwezi tushinda, lakini you proved us wrong. Kwa hivyo tunakubali, tunasema yaishe, tupeleke nchi yetu mbele. Your Excellency, nataka nimalizie hapo kwa kukuuliza kitu cha mwisho. Kuna barabara nyingi ambazo zipo na zimekwama. I'm happy that we had this discussion yesterday, especially zile ambazo which were owned ama were awarded to mtu anaitwa Silicon na akatolewa. Leo tumetoka Marani, I'm happy tumefungua barabara ya Marani. Na niulize watu wangu kwa umoja tu, najua nimeambiwa kwamba Mheshimiwa Rais, sijui kama ni ukweli, kwamba kando yeye kuzaliwa kule Rift Valley, kwao ni hapa. Kwa hivyo ndugu Deputy President Rigiji, unapoongea ni kwa nini hata kama hatukupigia yeye kura yote, anaegemea, jua kwamba ni kijana wetu pia. Pia vijana, unajua kuna ile kitu inaitwa sibling rivalry. Kwa hivyo wakati unaona kwamba tumekosana kidogo, ni ile tu space tulikuwa tunatafuta. Kwa hivyo Your Excellency, tafadhali, because hapa ni nyumbani, sisi tuko pamoja, tutashirikiana. Nitaongea na baba. Nitaongea na baba. Tukae chini. Baada ya yeye tuongee na yeye, ndiposa tujenge taifa. Mimi kabla sijaingia ODM, Mr. President, you are in ODM. Wewe ile kura ya 207 niliona vile ulikuwa na joto KICC, hakuna mtu angekuzuia. Lakini sasa ODM pia kwa upande mwingine tumepata rais. Hii ODM najipigia kifua mimi. Hawa ndio walianzisha. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali. Niliambia His Excellency jana kwamba unajua kama sisi, unajua tulikuwa deep state nini kila kitu, kama tungewashinda nyinyi mngekuwa barabarani. Lakini rais akasema hapana, sisi hatujafanya maandamano hata wakati mlikuwa na handshake. Nikaona mwangaza. Na Kisii tunasema kwamba sisi tuko na chakula, tuko na miwa, njaa haiko sana Kisii. Kwa hivyo sufuria hatutabeba kichwani. Lakini ile sufuria tumeacha watu wako na njaa kule Nairobi wabebe. Lakini tunaomba kwamba yoyote, kwa sababu maandamano yafanywe kwa amani. Nchi zote nyingi zinafanya maandamano, lakini sio ya kuharibu mali ya wananchi. Kwa hivyo maandamano yoyote ambayo yatafanyika, nataka niseme lazima yafanyike kwa kadri na sheria za nchi.
mali, maisha ya mwananchi yasiharibiwe, kwa sababu tukiumiza mwananchi hata mmoja, kama vijana wetu ambao wanafanya biashara Nairobi. Your Excellency, we are the leading in the matatu industry. In other businesses actually, unani ameisema vizuri sana Cheruiyot. Maandamano yakifanyika Nairobi, mboga yetu yote inaharibikia wapi? Narok. Tafadhali tunaomba kwamba waandamanaji lazima tukue pia na nidhamu kubwa wakati wowote ule. Mheshimiwa Rais, nataka nimalizie hapa, lakini nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa kumpea mzee Machogu kiti cha elimu. Umepea watu wengi, unajua mpaka tunaona aibu kwamba wewe ulipeana nyingi. Dada yetu hapa Millicent Omanga, unaona amekula kama Kisii. Sisi ndio Kisii sasa, kumwona ndio Kisii. Na wale wengine wote, ndugu Mangi aliyekuwa deputy governor, ndugu yangu, asante sana. Na Mheshimiwa President, choe matoke yanatoka hapa. Nilikuomba jana na ukakubali utapea kitu atembee. Tafadhali tutashukuru sana. Asanteni. Tigambo lieke Gusii mogogete president yerega kabisa. Tiga tubwatirane n'abarayi bande bonse trosi Gusii yeto na Kenya ngima. Mbiya mono Nyasaye abaseseni. Asante sana Your Excellency. Kwa kimira yetu wa Kisii tunaheshimu wasee sana. Tuko na elders wetu, Mzee Steve Omenge Mahinda ndio patron, Mzee Charles Kangwana, Mzee John Simba, Mzee Matundura Raka. Tulisema tu kwa dakika moja, Charles Kangwana, dakika moja peke yake tafadhali. Fika hapa tu ili utupatie idini, ndio kikao kwa kimira yetu ijulikane kwamba wasee wametoa idini. Charles, dakika moja peke yake. Our beloved President, His Excellency William Samoei Ruto, our Deputy President, Rigathi Gachagua, our host, our host, who is none other than Ezekiel Machogu, who happens to be my son. And so I'm very proud to be up here, my son. Other CSs, our governors, our MPs, all the dignitaries present here, ladies and gentlemen, all protocols observed. Our host and CS for Education, Ezekiel Machogu, thank you for the honor and privilege of affording me the opportunity to address His Excellency on this auspicious occasion to celebrate your appointment to the high office of Minister. Your Excellency, political leaders have spoken and they have underlined the fact that as leaders, political leaders, they are now united completely and solidly to work with you. And I stand here as a patron to the elders, Council of Elders of the community of Gusii, to state that as elders, we would like to support you. We'll work with you.
And so when you are dealing with political leaders, because they have different views, different ideas, and sometimes a competition of ideas, when it comes to elders in Kisii, you can rest assured we are with you. So hawa wakikusumbua sana, tafadhali President, tuko. Tuite tu, tutakucha, tutalainisha hawa. Tutalainisha hawa. And so Your Excellency, and I'd like to, on behalf of my fellow patrons and on behalf of the Council of Elders, if you could stand please for a minute, so all of you, so rise aone, nikuna watu, we have people. So these people, Your Excellency, they hold the community together. And with them, you can't go wrong. Thank you very much. We want to welcome you, Your Excellency, as one of our elders. Ndio sababu kubwa nimeambiwa nije nisungumuze hapa kwa jukwaa. Ni kweli. And at an appropriate time, we will undertake ceremonies to welcome you into the community. Thank you, Your Excellency. One more point. Elders have no request, just to work with you. One more point, Your Excellency. I know you since the 80s. Since the 80s. And I've watched you walk the hard way. I'd like to tell my people here, the President is a focused person. The President is a thinker. The President thinks out of the box. So the issues you have been airing about the economy, this economy, I'd like to assure you, because I know His Excellency for many years, if there is one person in this country who can fix our economy, you don't have to go anywhere else. God has given us the right person. Your Excellency, in 1 year's time, if I'm proven wrong, I'd like to come here and apologize to our people. But I would like to emphasize that I know the President, together with his hardworking Deputy President, they will fix this economy. And we shall look forward to that, Your Excellency. And with those few remarks, do welcome to Kisii and feel at home. Thank you. Thank you, sir. Asante, Your Excellency. Kuna wenzetu wengine ambao wamefika, PS wa Trade, Alfred Kobudo yuko hapa, asante kwa kufika. Your Excellency, wale tunafanya kazi pamoja, Chief Executive Officers, Senior Officers in Government, particularly in the Ministry of Education, wote wako hapa. Vice Chancellors nimewaona hapa wengi. Mheshimiwa Akama, Vice Chancellor yuko hapo. Vice Chancellor wa Nairobi, the University of Nairobi, Professor Kiama yuko hapa na wengine wengi. Your Excellency, ningetaka niseme tu mawili kwa dakika moja. Ya kwanza ni kutoa shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa ile nafasi ambaye amekupatia kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na kupitia kwako na kwa uwezo wake Mungu kunipatia nafasi kutumikia Wakenya kwa serikali yako kama waziri wako wa elimu. Hiyo ni heshima si kwangu peke yangu, lakini kwa jamii ya Gusii. Hakima wogete talia mashikani manena saba Gusii. Mheshimiwa Rais, mimi usema Mungu utenda maajabu. Miaka 65 iliyopita, tarehe 22 mwezi ya 9 mwaka 58, wazee wa hii kijiji walishuhudia
kitu ambaye ilikuwa ni maajabu. Mzee Mbaki ndio alitawazwa kuwa chief siku hiyo, na siku hiyo akitawazwa kuwa chief, siku hiyo ndio Machogu akasariwa. Wase wanajua ndio Machogu akaitwa mtawala kutoka siku hiyo. Your Excellency, ningetaka nikuhakikishie kitu moja. Wakati Yesu Kristo ambaye ndio mwokozi wetu alichagua wale watume wake, alichukua watu kawaida. Yule ambaye umechukua kama waziri wako wa elimu ni mtu kawaida, lakini wale waliweza kufanya vitu si ya kawaida kwa uwezo yake Mungu. Na mimi kwa ushirikiano na wale ambaye umepatia mimi katika ministry ya education, na wahakikishia Your Excellency, nitafanya bidii, nitakushauri kwa kila njia, na kwa uwezo wake Mungu yule naomba kila wakati elimu tutaipeleka katika sehemu nyingine ambaye ikuwa naye. Tutaipeleka mbele kwa uwezo wake Mungu na kwa ushauri wako Your Excellency. Ya pili, Your Excellency, ambaye ningetaka kutoa shukrani kubwa, uliweza kutembea area hii, umefanya arambe katika kanisa hapa constituency hii, unakumbuka makanisa yote ya SDA. Your Excellency, ulituma Deputy President hapa, tulifanyia mkutano hapa kwa hii kanisa ya Gesusu, ukatuma elimu 600. Tena ulinipatia elimu 500, nikaenda kanisa ngine iko hapa karibu inaitwa Kerubu. Your Excellency, tulikuja na wewe ukajenga mashule, kanisa ya Catholic ukatupatia milioni 3. Your Excellency, ukaja ukakomishoni parapara ya kutoka kure Ketengereiri, Ramasha mpaka Riombaso. Tena hawa wakisi wakasema kwamba ndio asante, umetufalisha shati, lakini nakumbuka wakasema iko kitu moja, wakasema tumefaa shati lakini rongo trosa kuna. Wakasema kwa jamii kimila ya Wakisii lazima mwanaume afae suruali pamoja na shati, si ndio mlisema? Your Excellency, tunashukuru kwa sababu ile yote lisimama kwa uwezo wake Mungu. Tuko na imani ya kwamba sasa itaendelea. Mwisho, Your Excellency, unakumbuka Riatirimba ile ulikuwa unasema kila wakati ile TV tiko hapa karibu, ukasema milioni 100 itolewe, lakini wale wengine wakasimamisha. Wakati uliweka mimi kama waziri wako, tumetoa milioni 32 kule, inaendelea na hivi karibuni utakuja kuifungua. Kwa hayo mengi, Your Excellency, mimi na wenzangu katika Ministry ya Education tunakuhakikishia kwamba yote iko sawa. Mimi kwa uwezo wa Mungu yule ambaye naomba, yule Mungu moja, sitaanguza wewe. Your Excellency, mimi sitakuaibisha, mimi sitaibisha jamii ya Gusii. Na Wakisii tumekubali tutafanya kwa umoja, tutaheshimiana, na utaona ile upendo ambayo tutakuwa nayo kwenda mbele. Na kama nilisema juzi tulipata C, lakini kwenda mbele utapata A. Mwanchire kujimotonyore mwanchire ngomurangu noyo Maso William Samoei Ruto kakingoro kingama okoiga. Sasa kwa heshima kubwa tumukaribishe naibu wa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya Rigathi Gachagua aweze kutuongelesha na kumkaribisha His Excellency the President of the Republic of Kenya. Welcome. Asante sana kiongozi wetu wa Jamhuri ya Kenya, Rais na Amri Jeshi Mkuu Daktari William Samoei Ruto, host wetu, waziri wetu Ezekiel Machogu na familia yako, magavana wetu hapa Kisii na Nyamira, viongozi wale wote wamefika hapa siku ya leo, mawaziri, makatibu, wabunge, maseneta
wakaaji wa hapa Kisii na Nyamira Biamuri, hamjambo? God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa tukikusindikisha katika hii ibada ya shukrani ya kumwambia Mwenyezi Mungu asanti kwa yale mema ametendea huyu mtoto wenu Waziri Machogu kwa kuteuliwa kuwa waziri wa elimu katika serikali ya William Samoei Ruto. Na tumeshukuru sana kwa makaribisho na tumefurahia sana yale mazungumzo imekuwa hapa kwa viongozi, hasa kwa hii jamii ya Gusii. Mimi na Kimani Ichung'wah tunafurahia sana tukiwa hapa, kwa sababu pale sisi tunatoka katika mlima Kenya, tabia zetu na mambo yetu yote inafanana na ya jamii ya Gusii. Nyinyi mnajua sisi ni watu ya kutafuta hii, si mnatafuta hii? Sisi hapo ndio tunakuanga kwa kutafuta hii, na ndio tulimunga huyu Rais William Ruto mkono alipotueleza hako na mpango vile tutapata hii. Si unajua hii ni sabuni ya roho, si ni mvuja mlima? Sasa nyinyi watu ya Kisii tunaheshimu nyinyi sana. We respect this community. Mzee wenu marehemu Nyachai alitoa bibi pale kwangu pale inaitwa Kiawarigi. Ameleta ile damu ya Wakisii ya kutafuta mali. Mama ameleta damu ya Wakikuyu kutafuta mali. Mali imejaa kwa boma. Na sisi tunaheshimu nyinyi sana, kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga na kutafuta mali na biashara, kununua matatu, kujenga manyumba na kufanya mambo makuu. Na kwa hivyo sisi tukiwa hapa tuko nyumbani. Shida tu tungetaka tununue shamba, hakuna. Lakini tunaheshimu nyinyi sana, na ile tu inatushangaza na ndio hatuelewi. Sisi pale kwetu tunatebeanga na watu wanatafuta mali kama sisi, watu ya kuchunga mali, watu ya kupanua biashara, watu ya kupanua kilimo, na watu ambaye wanaheshimu mali, kwa sababu kutafuta mali ni kibarua. Na sisi tukipata mali tunachunga. Tukiona mtu yeyote ambaye kazi yake ni kuharibu mali, mambo yake tunakataa. Na ndio umeona Rais Uhuru Kenyatta, mtoto wetu wa nyumbani, tulimpenda sana mpaka waleo tunampenda. Ale tuletea ile mzee ya kuharibu mali, tukamwambia hapana. Simulisikia tukamwambia haiwezekani. Huyu mzee kazi yake ni kuharibu mali. Mwaka wa 1982 aliingia Nairobi, akajaribu kupindua serikali ya Moi, watu wakauawa, mali ikaharibiwa. Akarudi hapo 1997 akaleta fujo, akaharibu mali. 2007 akaharibu mali. 2017 akaharibu mali. Juzi Jumatatu ameingia Nairobi. Hakuna maandamano ilikuwa hapo, si Bahati. Hakuna maandamano ya amani. That does not happen anywhere in this country. Ile maandamano amepanga mwaka 50, hakuna hata moja ilikuwa ya amani. Na hakuna maandamano ilikuwa hapo, ilikuwa ni mambo ya kuharibu mali. Mali imeharibiwa Nairobi ni ya watu wenu na watu wetu. Matatu zote haendi kazi, manyumba wamechoma, biashara wameharibu, siku nzima hakuna kazi inaendelea. Sasa nyinyi watu ya Kisii, niulize nyinyi swali, kwani mlikosa mtu ya kutembea na yeye ambaye anaheshimu mali? Huyu mzee ya kuharibu mali, mlikuwa na biashara gani na yeye? Kwa sababu yeye ni mtu ya kuharibu mali.
Sasa hii Nairobi, Nakuru mmechukua karibu yote. Manyumba huko 58 mmejenga. Kila pahali ni nyinyi. Huko Rongai, Nkoroi mmejaza manyumba. Hata nilikuwa na piloti hapo mmenisukuma na ni sawa. Biashara ya matatu mmetufukuza na ni sawa kwa sababu mko na bidii. Sasa huyu mzee amepanga kuharibu mali Nairobi. Na nyinyi ndio wenye Nairobi na mmenyamaza. Hata Simba Arati aongee hii maneno ya maandamano, hasemi pahali yako. You are not clear on this matter. You are not clear, Simba Arati. You should be clear. Are you for maandamano or you are against maandamano? Aseme asiseme. Kwa sababu tunataka kusikia sauti kutoka hapa Kisii na Nyamira mukisema ya kwamba hii mpango ya Jumatatu na Jumanne na Alhamisi ya kuharibu mali munapinga. Huyu mzee ameharibu mali hapo Nairobi ya Wakisii na ya Wakikuyu na wengine. Ameona ile mali imeharibiwa, amesema haitoshi. Hii mali haitakiwi iharibiwe siku moja kwa wiki, inataka iharibiwe siku ngapi? Hii ndio mtu mlikuwa mnapigia kura. Ni hesabu gani mlikuwa mnapiga? Mimi niulize nyinyi. Huyu William Ruto rais wetu ametembea hapa more than 200 times. Amejenga kanisa ya SDA hajajenga. Amejenga Catholic hajajenga. Amejenga kanisa za kiroho hajajenga. Amejenga madarasa hajajenga. Amenunua basi ya shule hajanunua. Huyu mzee wa kitendawili amejenga kanisa ngapi? Iko pahali amenunua basi ya shule? Iko kanisa amejenga? Sadaka ametoa? Fungu ya 10 si anapinga? Nyinyi wa Kisii kura yenu mnapeanga hii mzee kulipa yeye nini? Hatuelewi nyinyi. Tunashukuru kwa ile kura mlipatia William Ruto na tunasema asante. Lakini tunasema hata nyinyi mkuu waangwana. Bora yule amesaidia nyinyi, amejenga makanisa, amejenga shule, amesaidia kina mama. Siku ya kutoa zawadi ikifika, munatunukia yule hakuna kitu amefanya, munapunguzia yule ambaye amefanya kazi. Are you fair? Are you fair? Lakini mimi sikuwa naelewa kwa sababu si unajua mimi ndio mtu ya share pale kwa serikali ya William Ruto. Sababu serikali akigawa mimi naingia na calculator. Naweka hapo. Na tunakubaliana, namwambia mkubwa, sasa wale walipanda wavune kwanza. Wale hawakupanda watavuna lakini wango. Lakini mimi nimeelewa leo kwa nini rais amenilalia. Rais, my brother, umenilalia. Kwa hiyo Kisii, what you have given them is 5 times their rightful share kwa serikali yako. Na mimi nimeelewa rais ni mtoto wenu hapa. Na ndio labda amependelea nyinyi. I want to tell you as a community, this man William Ruto, our president, has a good heart, a big heart, and he loves this community. And I want to demonstrate his love and respect for this great community by showing you the men and women he has brought in his government to assist him in the management of the affairs of this great country, despite the fact that majority of you did not believe in him. You believed in that maandamano man. Na ndio sasa kutoka hapo mjipange. Simanduku amesema mzuri tufungue shares. Hii shares in another 4 years itafunguliwa. Nyinyi sasa mtafika pale na kengele. Kengele ikipigwa muamue mnataka shares ngapi. Iko preferential shares, iko ordinary shares. Lakini rais, mimi nimekubaliana na wewe, wacha tuchunge hii wa Kisii. Wacha tuwachunge. Lakini rais, kufanya makosa si mbaya. Ubaya ni nini? Next time wakikosa kukata shares ya kutosha rais, tutawapimia viti kulingana na shares yao. Lakini for this time round, kwa sababu ni watu yako, tumekubali.
Mnataka nimuoneshe viongozi katika hii serikali? Tuanze na CS, Solicitor General, Chairman of Boards, Directors and Chairman of Parliamentary Committees in the Senate and the National Assembly. Kujeni hapa. Solicitor General, CAS, Chairman, wale wameteuliwa na President William Ruto. Kujeni hapa. Chief Whip, unnominated. Ndio muone hii serikali ni yenu. And as a community, you have a responsibility to protect this government because this is your government. Hii ni serikali yenu. Tukiwa hapa, waziri, naona hata nyinyi mmeshangaa. Waziri wa elimu, wizara ya elimu inachukua 27% of the national budget. Wizara ambaye ni kubwa zaidi, ambaye iko na makatibu watatu, CAS watatu, na inachukua pesa yote ya Kenya, more than 25%. Rais huyu wetu William Ruto, kwa mapenzi yake kwa jamii ya Gusii, akiamini ya kwamba mlipotoshwa na kupatiwa uongo, akasema hata wacha nyinyi nyuma. Amepatia huyu Ezekiel Machogu, huyo mtoto wenu. Pigeni makofi. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa, kati ya rais na mimi, na sisemi hivyo kwa sababu huyu waziri yako hapa, he is one of the best performing cabinet ministers in our government. Na huyu Ezekiel Machogu mimi namjua kutoka zamani. Tulikuwa madio pamoja, tulikuwa nafaa uniform, na alikuwa mkubwa wangu. Akiwa DC Nyandarua nilikuwa dio. Amefanya kazi Kirinyaga, alikuwa dio pale Gichogo. Ametoka hapo amekuwa Kiambu pale Kikuyu. Ametoka hapo dio pale Tetu Nyeri. Amekuwa DC pale Nyandarua. Huyu sisi watu ya Mount Kenya tulimpenda. Mashamba ya Nyandarua ndio huyu aligawa kwa njia ya usawa, na ni kiongozi ambaye ni wa kitaifa. Na mimi nataka kuuliza nyinyi jamii ya Gusii, muunge huyu waziri mkono. Huyu Ezekiel Machogu ataongoza nyinyi, apeleke nyinyi pahali mzuri. Kwa hivyo mjipange na yeye, mheshimu, mumsikize. Yeye ni mzee, yeye ni waziri, ako na experience ya kutosha. This man can lead this community into greatness and prosperity. Mjipange na yeye. Kaa chini waziri. Kutoka hapo tuko na CAS ambaye tumegawa juzi. Hata kama shares yenu ilikuwa kidogo, huyu rais wetu kwa kupenda nyinyi amempatia naibu ya mawaziri watatu. Huyu Joash Mangi, huyu ni Chief Administrative Secretary pale katika wizara ya mashauri ya kigeni. Ndio rais amempatia kazi kuzunguka dunia nzima, atafute soko ya chai, ya majani chai, ya avocado, ya mandizi, atuletee hapa huyu Joash Mangi. Lakini hapo mbele Joash, ukuwe mtu ya msimamo. Saa ingine saa ingine alikuwa ameomba kidogo, si ndio? Lakini kwa sababu rais ni mtu ya heshima, akasema ni sawa. At least pale tulihitaji yeye kwa ile mbio ilikuwa inaitwa 440. Kuna ile kona inaitwa ya 220. Alikuwa na sisi. Si unajua ile kona ya pale? Hiyo kona ni muhimu sana. Katika kona ya 220 alikuwa na sisi, ndio waziri. Mpigieni makofi. Huyu mrembo huyu Millicent Omanga alisimama na sisi pale Nairobi. Hata kama hakupata na alikosa tu kidogo, siasa ya ukabila iliingizwa kidogo,
na hii watu ya Azimio hawa kina Arati. Huyu mtoto huyu Millicent Omanga, na hapa ndio nyumbani, alichangia kiasi kikubwa ushindi wa rais wetu katika Nairobi, na ni msichana ambaye ni mfanyikazi. Alikuwa anatembea usiku na mchana, hata kama alituhangaisha kidogo kumpandisha juu ya gari na kumtoa, na ni sawa. Alitusaidia, na ndio rais wetu amempatia kazi kubwa sana, wizara ya utawala na usalama. Ndio mdogo ya Profesa Kithure Kindiki atusaidie. Sasa wewe Millicent Omanga, siku ya Jumatatu uvae jeans na raba. Ile mzee ya maandamano akipanga kuharibu mali ya watu utoe makucha, wewe tunakujua. Mnataka afanye asifanye? Afukuza hii watu wanaharibu mali? Pigieni yeye makofi. Huyu Vincent Kemosi huyu kutoka hapo Nyamira Mugirango ni wakili shupavu, tulikuwa na yeye katika kamati, na alisimama na rais wetu na akasimama na haki, na yeye ni mwerevu. Saa ile Matiang'i alikuwa anamwambia nyinyi ati kura ati kupigwa haina maana, wenye kuhesabu ndio wako na maana. Huyu wakili aliona mbele, akasema afadhali kiti yake ipotee, huyu rais akipata atapanga yeye mbele na apange watu ya Nyamira na watu ya Kisii. Ndio Chief Administrative Secretary wetu pale katika Ministry ya Investment, Trade and Industry. Mpigieni makofi. Tuko na huyu Shadrack Mose wa pale Masaba, na huyu ni wakili shupavu. Hii kiti imekuwa na Kennedy Ogeto, mtoto wenu, na rais kwa hiari yake na kupenda nyinyi na kumtambua huyu umaarufu wake katika sheria. Na hii kiti ni ya maana sana. Sheria yote ya Kenya, mikataba yoyote ya kitaifa, ni huyu mtoto wenu rais amepatia hiyo mamlaka, na kwa hivyo atakuwa pale akisaidiana na Attorney General kwa sheria yote ya Kenya, na rais amemwaminia hiyo kazi na ni mtoto wenu. Mpigieni makofi. Katika wapi chief whip huyu kijana huyu Silvanus Osoro, huyu kijana mwili ni kidogo lakini akili mingi zaidi. Tena huyu ni dume. Huyu alikuwa kama mimi, anashikwa kila Friday na kufungiwa ndani. Na huyu kijana rais amemwaminia kazi ya pale bunge ya kitaifa. Ndio wanasaidiana na Kimani Ichung'wa kupitisha miswada yote ya serikali, kukinga program zote za Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza, na ni mtoto wenu. Na mimi nataka nimwambie nyinyi, huyu kijana vile rais na mimi tumempima, mbele iko sawa kwa mambo yake. Huyu kijana, wacha rais na mimi tumulee polepole, si ndio? Si tumulee polepole, tumwagie fertilizer aende haraka. Mnataka wekwe fertilizer na ile foliar feed? Huyu kijana, kwa sababu rais na mimi tumeamua kujenga vijana na kutayarisha vijana wetu wa pale mbele. Hapa katika Kisii, kijana ambaye tunamulika pale mbele, ambaye tunataka kumsaidia na nyinyi mumsaidie, ni huyu Silvanus Osoro. Pigieni yeye makofi. Tuko na bwana Nyamoko. Huyu bwana Nyamoko kutoka hapa Nyamira. Huyu ni mwanaume. Alikuwa anauziwa uoga, anaambiwa ati ataibiwa kura na machifu na polisi na system na Matiang'i na nani. Yeye akasema atasimama na Rais William Ruto,
na akasema hata kama ataanguka hakuna shida, rais atampanga mbele. Lakini wale watu wa pale wakamchagua. Rais amempatia kiti kikubwa, ndio chairman wa kamati ya mashamba katika Jamhuri ya Kenya, na mambo yote ya title deeds na mambo ya mashamba ni huyu mtoto wenu Nyamoko ako naye. Mpigieni makofi. Wapi hii kijana Sahil? Hata huyu si mnajua yeye? Huyu kijana huyu hatukupatia chairman, nataka tulete pole pole. Tuweke fertilizer ama tungoje? Awekelewa fertilizer aende haraka. Huyu kijana Sahil wa pale town Kisii, rais amepatia nafasi katika kamati ya barabara kwa sababu ya ile shida mko nayo hapa katika Nyamira na Kisii, mambo ya barabara zenu na zingine za Wakenya aangalie. Mpigieni makofi. Tuko na huyu Alpha Meruka, ako wapi? Huyu kwa sababu hapa wa Kisii umekuwa watu ya digital, mambo ya kisasa ya mtandao. Huyu ndio vice chairman wa kamati ya ICT katika bunge la kitaifa, na atashikana na waziri Edward Owalo na watu ya ICT ahakikishe ya kwamba mtandao imeingia kila pahali katika Nyamira na katika Kisii na kwingine kwa Jamhuri ya Kenya. Mpigieni makofi. Huyu Nyakundi mnajua yeye, kijana mdogo ndio alingoa hii mzee Jimmy ya Ngwenyi, alikuwa hapo karibu miaka 20 na kitu. Pigieni yeye makofi, alijaribu sana. Huyu kijana, kwa sababu tumetengeneza chama cha UDA, itakuwa chama kubwa na iko na nguvu. Tumefanya mabadiliko na rais amepima mtu ambaye anaweza aminiwa pesa ya chama, ambaye anaweza chunga pesa. Tukaona ni mtu hapa Msii, kwa sababu mnaelewa mambo ya hizi, mnaelewa mambo ya hii. Kwa hivyo treasurer wa chama cha UDA, mumeingia UDA ama mungali mko ODM? Wapi watu ya UDA? Nione kwa mkono. UDA. Huyu ndiye national treasurer wa chama chetu cha UDA. Mpigieni yeye makofi. Kutoka hapo tuko na aliyosimama pale gavana Walter Nyambati, yako wapi? Huyu sasa pia ndio chairman wa Geothermal Development Company. Umeme ule tunategemea kubadilisha ule umeme unatoka kwa maji. Huyu Walter Nyambati rais amempatia kama chairman, ndio anasimamia. Pigeni ya makofi. Wapi Professor Vincent Machoki? Huyu kijana huyu mnamjua, Vincent Machoki. Rais ako na timu ya vijana wataalamu ya uchumi na kilimo na biashara, ambaye wanamshauri mara moja kwa wiki. Anaketi na hao kutoka asubuhi mpaka jioni, wakikaa chini na yeye na kumshauri. Na huyu mtoto wenu Vincent ni kati ya wale rais amewaaminia kumshauri mambo ya kiuchumi. Mpigieni makofi. Kutoka hapo tuko na Julius Ogamba. Ako wapi Ogamba? Hakufika, ni sawa. Yeah. Ameenda pale kupanga chakula. Si ni sawa? Ama mpange tukule? Tunaweza fanya kazi hiyo hata tukose chakula. So Ogamba pia ni chair wa KenGen. Pigieni yeye makofi. Alafu kutoka hapo tuko na Duke Mainga Echate. Huyu kijana mnamjua? Huyu ndio chair ya Board of Trustees ya Commodities Fund. Mambo ya mandizi, avocado, macadamia na yale mazao yote yanatoka hapa katika Jamhuri ya Kenya.
rais wetu amemwaminia huyu kijana. Pigeni yeye makofi. Wapi Josephine? Huyu mama huyu mkulima wa maziwa katika Kenya Dairy Board ambaye inatengeneza sheria na kuchunga mambo ya maziwa. Si nyinyi wakulima ya maziwa? Huyu mama Josephine Mora ni board member wa Kenya Dairy Board. Mpigieni makofi. Tuko na Teresa Oro Butuku. Huyu mama mnamjua, naye pale katika Lake Basin Development Authority, mambo kupanga pale, mambo ya karibu na ziwa, ni huyu mama, ni board member. Mpigieni makofi. Pia Helen Makone ako wapi? Pia yeye hapo ni board member katika Lake Basin Development Authority. Mpigieni makofi. Wapi Daktari Jacob? Jacob ako? Jacob kwamba? Ni wewe Jacob? Huyu mungwana mtoto wenu hapa ako na ujuzi wa elimu. Tumeomba atusaidie na ujuzi wake kwingine. Amewekwa University Council ya Meru University, atoe ujuzi hapa Kisii akasaidie wadugu wetu Meru. Pigieni yeye makofi. Geoffrey Noah Angwenyi ako wapi? Geoffrey? Haya, huyo pia tumeweka pale KCC mambo ya maziwa. Amos Adama, huyu muungwana, huyu mtoto wenu ni board member wa kamati ya NEMA mambo ya environment. Ako pale akiwakilisha nyinyi na akisaidia watu ya Kenya. Mpigieni makofi. Tuko pia retired Chief Justice hayuko hapa, Justice David Kenani Maraga, pia ndio rais alimpatia nafasi kuongoza, kuchukua maoni na kufanya mapendekezo ya mabadiliko katika National Police Service. Ndio hao polisi hawa wapangiwe maneno yao, wapewe mshahara ya kutosha, wakunywe chai nyumbani kwa mabibi zao, wawache kunywa chai kwa barabara. Hawa wapangiwe maneno yao na wabadilike pia. Si hao polisi mngetaka tuongeze mshahara? Na tunataka hao polisi David Maraga akipendekeza wakiongezwa mshahara pia wakuwe marafiki ya raia. Wakipatana na wewe usiku, kama unaenda nyumbani umetafuta moja bili ya kutafuta usingizi, ukielekea nyumbani wakikuweka Land Cruiser, kuliko wakupeleke polisi, wakupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Pia tuko na Senator Gloria, huyu amekuwa nominated pale kwa Senate, na rais alisema nyinyi wa Kisii mlikuwa mmefinya wamama sana. Sasa rais akasema atajaribu kuwainua. Amenominate huyu mama aende pale kwa Senate kutoka hapa kwenu kwa sababu ya penzi yake kwa jamii hii ya Gusii. Pigieni yeye makofi. Na kuna Senator Esi pia ameenda pale kupanga pahali tutakaa. Kutoka hapo tuko na nani mwingine? Nyambane wapi yake ni gani? Board Director ya Communication Authority, huyu Nyambane ni board member hapo. Mpigieni makofi. Huyu Joyce Nyambuto ni Commissioner Public Service Commission. Mpigieni makofi. Ann Makori Aipoa, mambo ya kuchunguza polisi wakizidisha nguvu, ndiye ako hapo. Mpigieni makofi.
Youth Fund tuna huyu Josiah mtoto wenu, pigeni ya makofi. Bobby Dumbe Kisii University Council ako member hapo, pigeni ya makofi. Mike Monari Kenya Literature Bureau, pigeni ya makofi. Huyu anasema alibeba bendera ya UDA Kisii na hajapewa kazi, angekuwa hapa. Kwa hivyo rais huyu amejileta, lazima tumpange. Amesema tumpange ama tuachane na yeye? Apangwe asipangwe? Si amejileta mwenyewe? Aya, sawa, ona waziri pale, peana jina, rais atakupanga. National Research Fund, Professor Mechieka mtoto wenu hapa, pigeni ya makofi. Geoffrey Monari CEO University Fund, pigeni ya makofi. Huyu ni wa Central Bank, Bwana Nyaoga Chairman, pigeni ya makofi. Huyu alikuwa kwa Mose. Si huyu mnajua Kennedy Ogeto? Alikuwa pale kama Solicitor General. Rais amesema vile Shadrack Mose amechukua, hataki kuacha hao watu wetu wa Kisii nyuma. Amempatia kazi ya kumshauri mambo ya kisheria katika Ikulu. Pigeni makofi. Huyu ako pale Food and Agricultural Authority kama acting CEO, pigeni makofi. Huyu ni director kwa immigration, pigeni makofi. Yatibo. Wewe sikuja unitafuta, tunajuana. Sasa huyu si mnajua huyu? Lakini amekula vizuri. Huyu hakuna haja kumpanga. Si yako sawa? Hapana, niko na njaa. Sasa anasema huyu hako na njaa kweli? Sagero si mnamjua? Tulikuwa na yeye dio zamani, alikuwa huko kwa Totoman. Niko na njaa. Lakini unakaa sawa. Watoto wanakufa bwana. Apangwe asipangwe? Lakini si ataendelea zaidi. Haya, asante sana, thank you very much. Mheshimiwa Rais, asante kwa kutupatia nafasi. Wakisii mko sawa hamko sawa? Kwa serikali ya William Ruto mko ndani hamko? Mko ndani hamko? Na hayo ni mapenzi ya rais. Rais anapenda nyinyi, tafadhali ninaomba nyinyi hapo mbele. Huyu rais ameonesha kwa ishara ako na heshima na hii jamii, anatambua nyinyi na angetaka mumsaidie kuendesha serikali yake. So hapo mbele mjipange. Na sisi na rais, hawa wote hatutatumia hao vibaya. Hawa watatumika vizuri. Hawa watatumika vizuri kujenga Kenya. Kwa sababu hapo mbeleni waziri aliyokuwa wa usalama muungwana, watu ya handshake wamemtumia vibaya. Walimtumia kuumiza watu na kupiga watu. Saa ile mambo imekwisha, wamemuacha amebaki peke yake. Na kwa hivyo tunataka viongozi tukamkaribishe waziri mkuu Musalia Mudavadi kwa makofi. Asante sana. Nilikuwa nasema rais wetu, wale ambaye rais amepatia kazi kutoka jamii hii watatumika kwa heshima na watatumika kusaidia Wakenya. Ni makosa sana wale handshake brothers walitumia bwana Fred Matiang'i vibaya, kumwambia umize watu, atukane rais, aangaishe watu, na baadaye wakamuacha kwa mataa. Juzi alipojiletea shida bila kuletewa na mtu yeyote, kusema ati polisi wameenda kwake na hakuna mtu, ni akiona kivuli yake anaona polisi. Akapata shida kidogo, akipigia hiyo watu simu hawachukui. Mimi ndiye alinipigia simu, alikuwa mtu ya kunihangaisha, nikachukua simu yake.
na nikamwambia ulitumika vibaya, na mwenyewe analalamika. Sisi wale watoto wenu wako kwa serikali ya rais watatumika vizuri kujenga Kisii na kujenga Kenya. Mungetaka namna hiyo? Ya mwisho ndio nimwalike rais niseme, sisi uchaguzi uliisha. Huyu mzee ya maandamano alisema ataenda kuvamia Ikulu. Rais amemngoja. Kuliko kwenda pale kuonana na rais, ameenda kuharibu mali ya watu town. Yeye ako na shida na rais. Si kama ni mwanaume angeenda pale akutane na rais kwa Ikulu. Sasa town anaenda kuharibu mali. Wewe bwana kitendawili, kama umeogopa kukutana na huyu rais Jumatatu, hapana haribu mali ya Wakenya. Si ukuje kwangu mtoto ya Maumau unikute pale. Na tuseme rais, na tumemwambia viongozi wetu ya kanisa jana kwa heshima kubwa, viongozi wa kanisa tunaheshimu nyinyi na tunafurahia mtatafuta amani, lakini hamwezi kutuambia tukae chini na yule mtu amelete fujo. Tungeomba viongozi wa kanisa, tumekuwa na amani, huyu mzee ndio amelete fujo, muende muite huyu mzee mumuongeleshe. Akikosa kusikia mumuombee abadilike, atubu, awache fujo, akae kama Wakenya wengine. Lakini sisi hatuwezi kukubali kuketi chini na muhalifu ambaye anaharibu mali ya Wakenya. We cannot sit down with somebody promoting criminal acts. It is against any known law kukaa chini na yule muhalifu. Kwa hivyo rais wetu, tunakuunga mkono, endelea kuendesha Kenya na ulinde usalama wa Kenya. Na huyu mzee anasema ati rais atamjua. Sasa ati anakemea huyu Kimani Ichung'wa, ati Ndindi Nyoro na mimi, ati kwa sababu jamii ya Wakikuyu pale imesema mali yao haitaharibiwa, na kama ataharibu atakutana na hawa. Sasa anataka ati kuingilia sisi. Sisi hatuna nafasi. Sisi tuko ndani ya serikali, tunafuata sheria. Polisi ndio watakabiliana na yeye kwa sababu hiyo ndio kazi yao. Na vile Ichung'wa amesema, huyu mzee akitendawili, kama hujui sisi, kama hujui mimi vizuri, kama hujui Kimani Ichung'wa, hujui Ndindi Nyoro, watoto wa Maumau, kwenda tafuta Uhuru Kenyatta, umuulize hiyo vijana watatu ni ya rangi gani. Si huyu Kenyatta alikuwa kwa mamlaka, tukamwambia atembee, alienda nyumbani na aibu. Na sisi tulimwambia Uhuru Kenyatta, huwezi kutuletea mtu ya kuharibu mali, mtu ya kuchokora Kenya. Alisubua baba yako, amesubua Kibaki, amesumbua Moi, amekusumbua, ati tuletee tuunge mkono. Sasa huyu mzee amekasirika, ati Wakikuyu walikataa kumuunga mkono, anapanga watu ati haribu mali ya Wakikuyu, ati atuumize. Awachane na Ndindi Nyoro na Kimani Ichung'wa, hao ni watu wadogo. Akuje kwangu, si ameshindwa na rais? Sasa akuje kwangu ndio tuelezane maneno mawili matatu. Sisi tunapenda wazee, tutamwambia maneno mbili tatu. Na rais wetu, this country is a country of the rule of law. We have a constitution. We cannot violate the constitution by engaging a leader, engaging in criminal acts into a discussion. Kama anataka mazungumzo, ni mambo mawili. Akuje pale kwa rais, atafute appointment kwa controller of state house, na atakuta mimi nimeketi hapo na notebook. Mambo ya kujadiliana na Raila Odinga is one agenda only: to discuss his exit from Kenyan politics and permanent retirement from this country. Hiyo tutazungumza na yeye. Ya pili, tunamwalika yeye na ndugu yake Uhuru Kenyatta for another discussion. Mali iliporwa the last 3 months of the administration. Ile walichukua 15 billion in 26 minutes. 34 billion ya fuel levy. We can have a discussion with Raila and Uhuru. Hiyo pesa watarudisha siku gani? That is a conversation we can have. And the final conversation,
is to tell us ile pesa walichukua wakapeleka ya Pandora, Cayman Island, watarudisha lini iinue uchumi wetu. That is a discussion we can have with Raila Odinga, with his handshake brother. Mambo ati ataingia kwa serikali ya William Ruto kupitia mlango ya nyuma, hiyo haiwezekani. Mnataka ingie asiingie? We cannot. And you cannot intimidate the people of Kenya year after year. We cannot succumb to blackmail. You blackmailed President Moi, he gave in to your blackmail. You blackmailed Mwai Kibaki, he gave in to blackmail. You blackmailed Uhuru Kenyatta, ukamuzia uoga. You went to his government, you destroyed his government. This government is a government of the people. We cannot allow you to come to this government and destroy it the way you destroyed 3 previous governments. Na wewe Bwana Simba Arati umesema utamuongelesha, umwambie nimesema namna hiyo nikiwa hapa. Kama hako na maneno, niko pale Harambee House Annex. Amekaribishwa. Tumekubaliana? Kabla niite rais, waziri mkuu amekuja, my brother Musalia Mudavadi, come and say jambo to these people, ndio nimwalike rais. Pigieni makofi kwa waziri mkuu wetu Musalia Mudavadi. Asante sana naibu wa rais, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Gusii wote wakiwa na governors wenu na wajumbe, mbia mno. Bwairire wira mbebaramu. Asante. Your Excellency, tulikuwa kule Wasingishu tukiwa na waziri Nakumicha na Mheshimiwa Mboko, tulikuwakilisha kwa World Tuberculosis Day. Kwa hivyo mkiona tumechelewa, tulikuwa tumetumwa kwa kazi kule. Lakini tukasema liwe liwalo, ni lazima tuje tuungane na rais kwa sherehe ya Thanksgiving ya ndugu yetu Mheshimiwa Machogu. Kwa hivyo sitasema mengi sana kwa sababu sijui viongozi wamesema nini. Ukienda sana labda utateleza. Kwa hivyo kile tu nitahimiza ni kwamba sisi tuko imara, serikali iko shwari na lengo letu ni kuinua uchumi wa taifa letu. Watu wa Gusii, mumekuwa na vigogo Sagini, Nyachai, Nyamwea, Onyonka na wengine wengi, Ongeri. Hawa wote na hata kigogo mwingine Matiangi, hawa wote wamekuwa vigogo kwa sababu walishirikiana na serikali na walitambua serikali. Agenda ya kutotambua serikali ina balaa. Ile historia, ule msingi mumeweka kwa kujua serikali iko wapi na kukua kwa mstari wa mbele kuhakikisha mnachangia mambo ya kitaifa, tafadhali msiondoke kwa barabara hiyo. Sasa tuko na kigogo Machogu kwa serikali. Anasimamia elimu yote na mambo mengine. Solicitor General yuko mikononi mwenu na wengine. Tafadhali tusiteleze kwa sababu wale wengine wameshindwa kimchana, wamejaribu njia zote za kisheria, wameshindwa. Sasa wanajaribu njia ambazo si za kisheria. Sasa wewe unaambia ulimwengu kwamba unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya kuzungumza vile sava zitafunguliwa. Hiyo inaweza kuwa agenda kweli? Wewe unataka uketi na rais wa Jamhuri ya Kenya, unasema
unataka watu ambao walihujumu, karibu wahujumu usalama wa taifa letu kwa mambo ya uchaguzi, ati warejeshwe kwa kazi. Hiyo haiwezi kuwa agenda. Ni sheria gani utatumia? Ni fikira za aina gani? Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu, tusimame imara, tulenge mbele, tujenge taifa letu na tumuunge Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto mkono, ili udhabiti urudi katika taifa letu na uchumi uimarishwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumekubaliana jamii ya Gusii, tutaunga huyu rais wetu mkono. Ni maandamano ama ni maendeleo? Ni maandamano ama ni maendeleo? Asante sana. Kwa hivyo mimi nasema nikimalizia, our security officers ignore what Raila is saying. What he means he does not say, and what he say he does not mean. Akisema ati kuna watu wanapangwa, yeye ndiye anapanga. Akiwaambia anakuja Kisii, umngojee Bomet. Tunamuelewa. And we are ready for him. Kwa hivyo mimi nauliza kwa heshima zote, tusimame kwa vigelegele na shangwe, tumukaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Mr. President. Hey, asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Asanteni. Thank you. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa na wachungaji na pastors, Bwana Deputy President wa mawaziri, Prime Cabinet Secretary aliye hapa, mawaziri wote wakiongozwa na ndugu yangu Ezekiel Machogu na familia yako, Mheshimiwa Gavana wetu wa hapa Kisii, Mheshimiwa Gavana wetu wa Nyamira, waheshimiwa senators, wabunge, MCAs, ndugu wananchi wa Kisii, mjambo. Abantu bami ntombo ya more, mbuya more naende, Nyasaye no muya, chinga kichionzi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Asalala. Naona watu kweli mumekuja. Na mumekuja kukuja. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Kisii kwa mara nyingine tena. Tulikuwa hapa tangu jana, tutakuwa hapa mpaka kesho, na mkitupanga vizuri tutakaa hata siku ingine 2. Mbele yenu mimi nasimama jameni, najua tumekuja kwa sherehe ya muhimu ya ndugu yetu Ezekiel Machogu. Lakini mimi nataka hii sherehe pia nichukue kwa heshima kubwa, nishukuru watu wa Kisii na Nyamira. Tulikuja hapa tukauliza kura zenu, mkawa ni watu wangwana, mkatuamini, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana. Mimi narudia tena, watu wa Kisii, asanteni sana kwa kura zenu. Leo tumeungana pamoja na nyinyi katika ibada hii ya shukrani, kwa sababu mbali na bidii, mbali na yale yote tulifanya, ni Mungu alitupatia ushindi. Mimi nataka niwashukuru sana, kwa sababu hata pale Machogu hakupata, leo tuko hapa kwa sababu Mungu amemwezesha. Sasa leo ni waziri wa taifa letu la Kenya.
Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Kisii kwa kunipatia huyu shujaa Ezekiel Machogu afanye kazi pamoja na mimi. Mambo yetu hapa Kisii ilikuwa inayumba mpaka siku ile tulipata Ezekiel Machogu akakuja akashikilia, na ndio tukapata ile kura tulipata hapa kwa heshima yenu. Na mimi nataka niwaeleze vile Deputy President amesema, huyu Machogu is among our best performing ministers in the Republic of Kenya. Na niko na imani ya kwamba huyu Machogu atafanya hiyo kazi tumempatia kwa kujitolea, na atafanya elimu katika taifa letu la Kenya litoke katika kiwango iliyoko sasa ifike katika kiwango kingine. We are very confident of the performance of our friend Ezekiel Machogu. Na ndio nimekuja hapa niwaambie watu wa hapa Kiamo, kama watu wa hapa Kitutu Masaba, watu wa Nyaribari Masaba, watu wa nilikuwa Kitutu kule asubuhi, watu wa Nyaribari Masaba na watu wa Kisii, asanteni sana kwa urafiki wenu, asanteni sana kwa kukubali ya kwamba sote tuweze kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Nataka niwaeleze vile vile ya kwamba mbali na mimi na huyu Rigiji mulitupatia kura zenu, mulipiga kura kwa wabunge, MCAs, senator, governor. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hawa viongozi wenu wote ambao mliwachagua, sisi tuko tayari kufanya kazi na wao. We are going to work with all the elected leaders in this county, in Nyamira County, so that we can plan the progress, the development, the transformation of our two counties as we plan the transformation of Kenya. Tutashirikiana na wao tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana. Vile imesemekana, mimi nimekuja hapa Kisii mara nyingi. Nimetembea hapa kwa miradi tofauti tofauti. Nimekuja hapa mambo ya barabara, nimekuja ya stima, ya shule, ya kanisa, ya hospitali, ya technical training college na mambo mengine mengi. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo urafiki nitazidisha. Tutaendelea kufanya kazi pamoja na nyinyi mpaka tuweze kubadilisha Kisii, tubadilishe Nyamira, wakati tuko katika harakati ya kubadilisha Kenya. And that is a commitment I am making to you, that this is the opportunity to transform our nation. This is the opportunity to change the fortunes of the people of Kenya, and we need to work together. I am ready to work with all the elected leaders so that we can take our country to the next level. So nyinyi kama wananchi wa hapa Nyamira na Kisii, tunakubaliana jameni, tuungane. Munasema nifanye kazi na hawa viongozi wenu, tupange mambo yenu ya maendeleo, tupange nafasi ya ajira ya vijana wa hapa Kisii, na tupange mambo yenu yote ya kilimo, ya maji, ya stima, ya barabara na zile zingine zote. Tunakubaliana tuendelee safari hiyo. Na mimi nataka niwahakikishie kwa upande wangu niko tayari, tutashirikiana na tutapanga vile Kenya itaenda mbele kwa pamoja. Hawa viongozi wakiongozwa na deputy wangu wamewaeleza vile tumepangana kama viongozi, na bado tutawapanga wengine. Tumepangana na madirector, tumepangana na machairman, tumepangana na CSS na watu wale wengine wote. Mambo ya viongozi tumewaeleza vile tumepangana. Mimi nataka nichukue nafasi hii sasa niwaambie vile tumepangana na mambo ya wananchi, kwa sababu katika uchaguzi si tulikuwa na mkataba ya viongozi na wananchi? Si nyinyi kama wananchi mmetimiza sehemu yenu? Si sisi kama viongozi tumepata nafasi? Si mmetupatia nafasi? Sasa kwa sababu tulikuwa pamoja,
Kama viongozi wamepata, tunataka kujua na wale wananchi walipiga kura watapata nini? Ama mulipiga tu kura kiolela? Kwani nyinyi hamuna interest yenu? Hiyo sasa ndio mimi nataka niseme. Tumekubaliana na hawa viongozi wenu. Nimekuja hapa tangu jana. Nilikuja hapa tangu jana kwa sababu kuna kazi niliwacha barabarani. Kuna kazi niliwacha haijakamilika. Wakati wale wa majamaa wa handshake waliniangaisha, bahati yao hawakujua mbali na kuangaisha huyu mtu, ile kazi ilikuwa inafanyika hawakushughulika nayo. Ndio jana nimefika hapa, tuanze mahali tuliwachia hiyo kazi, tupeleke hiyo kazi mbele. Jana nimefika hapa kwa ile maji ya Gegati. Mmesikia women rep wenu wamesema imezungumziwa kwa miaka nyingi. Jana tumekuja kufungulia nyinyi hiyo treatment plant, na inatosha kuserve watu wengi both Kisii and Nyamira. Ile tatizo tuko nayo ni kwamba hata kama tuko na treatment plant na tumetega maji, ile mifereji na ile inaitwa last mile ndio iko matatizo. Jana nimetangaza ya kwamba tutaweka shilingi milioni 500 ya kusambaza maji na kuhakikisha kwamba ile mambo ya last mile inafikia wananchi wengi zaidi. Jana nimefika hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya barabara zenu. Pale Kitutu Masaba North, mahali tulianza leo asubuhi, tuko na barabara ya Kegogi kwenda mpaka Rioma. Hiyo barabara ilikwama. Leo nimeanzisha rasmi kujengwa hiyo barabara, na nimesema ndani ya miezi 4 hiyo barabara iwe imekamilika. Pia mjumbe wa pale Bwana Nyakundi amenieleza barabara ya kutoka pale Kegogi kwenda Marani mpaka Nyakoe. Pia nimesema hiyo barabara tutajenga in this year. Tutajenga hiyo barabara, tutaweka lami. Pia tuko na barabara ingine ilikwama. Mimi na Rais Uhuru Kenyatta tulikuja kuianzisha karibu miaka 8 iliyopita. Hiyo barabara ambayo inatoka pale ambayo inaitwa Nyamokomba kwenda Ngenyi, Ragogo mpaka Nyakoe. Hiyo barabara imekwama miaka 8. Na kwa sababu tuko na contractor amezembea, mimi nimesema huyo contractor, na nimemweleza Waziri Murkomen yuko hapa, huyo contractor atoke kwa hiyo barabara kwa sababu ameshindwa na hiyo kazi. Tutafute contractor mwingine na tumpatie 1 year akamilishe hiyo barabara, kwa sababu wananchi wa pale wanahitaji hiyo barabara, na tuweke lami. Huyo contractor mwingine anaweza kwenda kuchoma makaa, hakuna problem, kwa sababu kazi ni kazi. Tumekubaliana. Vile vile jana nilikuwa hapa Nyamira kwa sababu kuna barabara tulipromise ama tuliahidi watu wa pale, barabara ya kutoka Amabuko kwenda Rigoma kwenda mpaka Gekano. Hiyo barabara pia imekwama miaka nyingi. Jana nimeenda kuanzisha rasmi hiyo barabara, na nimesema inside 1 year that road must be complete. Pia tuko na barabara ingine ilikwama, barabara ya Manga Motemomwamu. Hiyo vile vile nimesema tutakuja kuianzisha, tutaikamilisha. Kuna barabara ingine tena ambayo inakuja mpaka hapa Keumbu, inaanza pale Kemera inaenda Kiendege. Hiyo barabara nilikuwa pale mwenyewe kuianzisha, lakini wale jamaa wa handshake walikwamisha ikapotea. Nimesema tena hiyo barabara nitakuja kuianzisha rasmi, tujenge, tuweke lami kwa manufaa yenu. Tuko na barabara zingine nyingi. Kuna barabara nilikuja kuanzisha pale ya Sosera kwenda Ramasha, si ndio? Mpaka hapa Nyanturago. Hiyo barabara ilijengwa kilomita 2 ikakwama. Waziri Murkomen, please ukuje upange mambo ya hiyo barabara
mimi nataka hiyo barabara ijengwe kwa manufaa ya hawa watu. Vile vile kuna barabara mjumbe wenu ameuliza, barabara ya kutoka pale Keroka kuja Ibacho mpaka hapa Kiamokama. Hiyo barabara vile vile tutaweka katika mipango yetu. Tunaelewana jameni? Na tuko na barabara zingine nyingi ambazo zilikwama. Saa hizi hatuna pesa ya kutosha kwa sababu wale majamaa walihama na pesa nyingi. Lakini mimi nataka niwahakikishie tunapanga mambo vizuri na tutarudi hapa na mpango kamili ya kukamilisha zile barabara zote ambazo tulianzisha na zile zingine ambazo mtahitaji, ili tuweze kupanga usafiri, muweze kufanya kilimo, muweze kupanga biashara, na tuhakikisha kwamba tunainua uchumi, ndio tuweze kuondoa umaskini na tuweke pesa kwa mifuko ya wananchi wa hapa. Hiyo ndio mpango yetu ya wananchi. Jambo la pili, tumeketi chini na viongozi wenu. Gavana Simbarati, Gavana Nyaribo na viongozi walinitembelea, tukaketi chini na wao katika ofisi yangu. Tukaongea mambo kadhaa. Kati yao ni mambo ya airport ya hapa Kisii. Mnajua ile airport ya pale Suneka iko na matatizo, haiwezi kupanuka. Nyinyi mmependekeza ya kwamba tuwe na airport. Mimi nimekubali, tutawajengea airport. Ile nimekubaliana na viongozi ni kwamba mimi siwezi kujua ni mahali gani itajengwa. Sisi tunataka wale experts, technical experts. Kipchumba Murkomen atatuma hawa technical experts wakuje watuangalilie tutajenga hii airport wapi. Kama itakuwa hapa Nyangusu, sawa. Kama itakuwa kule Sironga ama mahali pengine, tunataka watueleze katika technical expertise yao which is the most suitable place for us to build the airport. Wakisha sema ni mahali fulani, tutajenga airport pale. Mnakubali twende hiyo barabara? Hatutaki viongozi wabishane, sijui ni hapa ni kule ni kwingine. Sisi wote we are not experts, hata mimi. So turuhusu wale experts watuambie ni hapa tujenge airport yenu, na tukifanya hivyo tuhakikishe ya kwamba hiyo airport ina serve watu wa hapa Kisii, watu wa Nyamira, watu wa hapa Kericho, pengine Migori, pengine Narok, iwe ni mahali ambayo inaunganisha Wakenya wote. Tunakubaliana namna hiyo? Tumekubaliana na hawa viongozi. Jambo lingine la wananchi ambayo tumekubaliana ni mambo ya maji. Tumekubaliana ya kwamba tumeongea karibu miaka 15 ya maji ya hapa Machogu'S ambaye italete maji pale Nyamira. Na pia tumekubaliana ile maji ambayo iko hapa ambaye Bunyunyu, tulikuwa hata na contract mtu ambaye alikuwa amependekeza alafu baadaye akatoroka. Mimi nataka niwahakikishie maji ya Bunyunyu, maji ya kule Machogu'S tumepanga. PS wa mambo ya maji yuko hapa, ako na taarifa kamili, ako na instructions kamili vile tumepanga ndio maji ipatikane. Mama wenu wa county awache kunipigia makelele, nasema kina mama wanahangaika, si ndio? Nitapangana na huyu mama wenu wa county, tumeelewana? So huyu mama wenu wa county ni rafiki yangu, tutapangana na yeye. Nimesikia vile anasema wamama wanahangaika na mambo ya maji. So we have a plan for matters water in Kisii County. Jambo la ine ambayo tumekubaliana na hawa viongozi ni mambo ya agro processing, value addition, manufacturing. Na tayari tumekubaliana ya kwamba mimi nitatafuta pesa, lakini pia county watatafuta pesa. Hapa Kisii nimekubaliana na Simbarati kwamba kama ni hapa Nyanturako atafute ardhi ya kutosha. Nimesema nitamwekea milioni 100 kwa sasa, yeye aweke milioni 100.
Akijipanga vizuri, mimi nitakuja pale nimuone. Kama amejipanga vizuri na nyinyi, mimi nitajipanga vizuri pamoja na nyinyi vile vile. Tunaelewana? So I am waiting for the invitation, my good friend Simba Arati, to the facility in Nyanturago. Once I see how organized you are, I will give you additional resources so that we can actualize the agricultural aggregation and industrial park. Mahali ambapo nyinyi kama wakulima mutapata mahali ya aggregation ya ndizi yenu, ya mazao yenu yote ya shambani. Ndio wakati tunapanga soko tukiwa tumeifanyia value addition, tukiwa tumefanya agro processing, kwa sababu ile mazao yetu yote tunazalisha shambani, tunataka kutumia kabla ya kuuza, tuitumie kupanga ajira ya vijana wetu kwa mambo ya value addition, mambo ya agro processing, manufacturing, tulete hapa nyumbani ndio vijana wapate ajira na tuongeze dhamana kwa ile mazao yenu, ndio ile pesa mnapata iongezeke. Tunaelewana jameni? So we have agreed. Hapa Nyamira nilikuwa kule na governor wa Nyamira jana, na nimeona wamejipanga vizuri. Ndio nilisema ile pesa nilikuwa nimewapatia milioni 100, nimeongeza iwe milioni 500 ya Nyamira County. Na mkijipanga vile Nyamira, mimi nitaongezea nyinyi vile nimeongezea Nyamira. Tunaelewana? Because we want to transform our nation. Na haya maneno hatutaki kuongea. Sasa tunataka action. Tunataka mambo iende mahali ambapo tunaweza kuyatimiza yale mambo tumepanga. Vile vile gavana wenu aliniuliza mambo ya hospitali ya mother and child. Tumekubaliana na yeye akamilishe. Amesema ameweka pesa ya kukamilisha mjengo wa hospitali. Ikikamilika, mimi nitawaletea equipment ya kutosha kuhakikisha kwamba we operationalize that facility. Na kama kuna hospitali ingine imekwama na vifaa, mimi niko hapa, kwa sababu katika ile mpango yetu ya universal health coverage, we must have enough facilities to facilitate our deployment and our service on matters human ama universal health coverage. Tunakubaliana? Vile vile hapa Kisii town yenu imesongamana sana. Hamuna mahali ya kupanua hiyo town. Tuko na prison ambayo iko katikati ya town. Mimi nimemwambia hawa viongozi wenu wakiongozwa na governor, mimi niko tayari kuwapatia hiyo shamba ya prison ambayo iko katikati ya town. Mkinipatia shamba hapa mashambani kidogo, kama ni Nyanturago ama sehemu gani, mimi I am ready to move the prison ili mupate ardhi ya kupanua na kuongeza mji wa Kisii. Tunaelewana? Na mimi niko tayari kesho. So nimemwambia governor and I am happy. Niliconnect yeye na watu wangu, tayari wameongea, wako njiani wanakuja, watakutana na governor wenu, tutapanga hiyo kazi. Mimi nitasaidia to move the prison so that we can expand the land available for the expansion of Kisii town. Tumekubaliana? Jambo lingine la wananchi, mimi nimekubaliana na hawa viongozi wenu kwamba Kisii ardhi inazidi na kuwa ndogo sana. Mnagawanya, ilikuwa eka 10 ikawa eka 5. Sasa imetoka eka 5 iko eka 2. Tukiendelea namna hiyo itakuwa nusu eka, itakuwa robo na itapotea. Si ni kweli? Na hiyo ardhi yenu Mungu ametubarikia ni ardhi yenye iko na rotuba na iko na mvua. Tunataka hiyo ardhi badala ya kutumia kwa mambo ya settlement na kujenga manyumba, tunataka hiyo ardhi mlio nayo tusaidiane tuweze kutumia kuzalisha kilimo, kuzalisha chakula, kuendesha mambo ambayo itatusaidia sote. Na ndio tumekubaliana the future is urban. Siku zetu za usoni watu watakuwa wanaishi katika miji. Na ndio sababu tunataka kuanzisha safari ile mimi nilisema wakati wa campaign ya kwamba tutatumia our housing plan
kuhakikisha kwamba tuko na manyumba mazuri ya wananchi kuishi, itusaidie kupanga ajira ya vijana, na jambo la tatu, itusaidie kupunguza ile ardhi inagawanywa ambayo ingetumika kwa kilimo, inatumika sasa kwa makao. So tumekubaliana the first 10,000 housing units ya Kisii na 10,000 housing units ya Nyamira. Tayari mimi nawashukuru mumetupatia ardhi. Tumepata ekari 70 in different towns here in Kisii. Tumepata ekari 50 in different places in Nyamira. Na tayari tumetangaza kandarasi, tunafunga tarehe 30 mwezi huu, tunafunga hiyo kandarasi, na mimi nitarudi hapa in the next 3 to 4 months nikuje nianzishe ujenzi wa manyumba 10,000 ya kwanza hapa Kisii. Mimi nataka vijana munisikize kwa makini. Vijana muko? Munisikize kwa makini. Hiyo nyumba 10,000 ambayo tutajenga hapa Kisii, nyumba 10,000 tutajenga kule Nyamira, tunahitaji vijana zaidi ya 15,000 hapa Kisii, vijana 15,000 kule Nyamira ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba. Tunahitaji plumbers, tunahitaji masons, electricians, tunahitaji carpenters, tunahitaji watu wa taaluma tofauti tofauti, tunahitaji hata vijana ambao watatusaidia na hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kisii na Nyamira, mko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Mko tayari ama mko tayari? Wacha nisikie sauti yenu. Wapi sauti ya vijana wa hapa Kisii nisikie? Mko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Mimi niliwaahidi ya kwamba tutapanga mambo ya uchumi ambayo itazalisha ajira kwa vijana wetu wa Kenya. And our housing plan is one such plan. Our agro-processing and value addition in our agricultural aggregation and integration parks is another program that is going to create jobs for our young people. Na ndio mimi nataka niseme ya kwamba tutarudi hapa hivi karibuni, tupange na tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Vile nchi zingine zimepiga hatua, that is what we must do as a country and as a people. Vile vile nilikuwa jana kule Kisii National Polytechnic, na mimi nataka tuwatangazie ya kwamba zile technical training colleges zetu zote ambazo tuko nazo, tumesema ya kwamba we will start our digitization plan there. Jana tumelete computers 100 kwa Kisii National Polytechnic. Tuko na zingine ambazo tutapatia every constituency that has a technical training college, kwa sababu mbali na kujifunza mambo ya kompyuta, tunataka kutumia hizi kompyuta kuzalisha ajira ile ambayo itasaidia vijana wetu to work in what we call digital jobs. And we are going to roll out a program. We are going to ask Parliament to work with us so that we as a country can work like what other countries in Philippines, in Korea and in other areas where they have created huge opportunities for young people working on digital jobs. Tuhakikisha kwamba tunazalisha ajira ya vijana wetu wa Kenya, because unless we have a deliberate, concrete plan on the employment of our young people, we risk the future of our country and the future of our young people. So haya mambo yote tumekubaliana, na nimeona mbali na yale tumesema tutapanga na viongozi, tuko pia na ile tutapanga na wananchi, kwa sababu sote tunataka tutembee kwa pamoja. Watu wa Kisii, mimi nataka niwaulize, mko tayari tufanye hii kazi pamoja? Mko tayari tupange hiyo barabara pamoja? Tupange ya ajira ya vijana, tupange ya mambo ya digitization, tupange maji na stima na elimu ya watoto wenu, tupange uchumi wenu na kilimo. Wale wanasema tuko tayari, tupangane namna hiyo, nione kwa mkono. Bas, mimi nimesimama hapa niwaeleze hiyo ndio kazi mumenipatia, na hiyo ndio kazi nitapanga.
ile mimi nataka niulize wale nilishindana na wao. Mimi nimepatiwa sasa kazi na hawa wananchi. Tafadhali muache kunisumbua na mambo ya maandamano. Munipatie nafasi nipange ajira ya hawa vijana, nipange kilimo ya hawa wananchi, nipange vile tutazalisha chakula, nipange mbolea, nipange mbegu, hawa watu watuzalishie chakula, tupange tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Si hao majamaa walikuwa na nafasi yao? Si miaka mitano tulikuwa na serikali ya handshake? Si mtu yangu ya kitendawili alikuwa na hiyo serikali ya handshake? Si walikuwa na nafasi yao? Si walipanga ile walipanga handshake, wakapanga BBI, wakapanga rege, wakapanga hiyo ingine mpaka unga ikakuwa 230. Ni kweli ama si kweli? Sasa wanatuuliza nini? Si walikuwa na nafasi yao? Sasa wanipatie nafasi nipange na hawa ndugu zangu ambaye wamechaguliwa, tupange vile Kenya itaenda mbele. And I want to respectfully ask our friends ya kwamba mambo ya uchaguzi tulimaliza. Nyinyi kama wananchi hapa Kisii, si tulipiga kura jameni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita? Ama hamukupiga kura pande hii? Mulipiga kura, mukachagua MCA, mukachagua wabunge, mukachagua gavana na senator, na rais mulichagua ama hamukuchagua? Mulichagua rais? Mulipiga kura ya rais? Munajua matokeo ilikuwa nani alishinda? Muko na hiyo habari? Ni ule mtu ya kitendawili alishinda ama huyu Hasland alishinda? Nani alishinda? Sasa mimi nataka nimwambie mtu wa kitendawili, please, wewe ni mzee, tungependa sana tukiheshimu, lakini wacha fujo, wacha maandamano, wacha vita, wacha kupiganisha watu. Tafadhali, we want to respect everybody. Lakini mambo ya fujo na maandamano na kupiganisha watu na kuharibu mali ni mambo ambayo hayakubaliki katika society yeyote tukiendekea mbele. Na hata kama mzee ya kitendawili ako na shida ya mama mboga ya nini? Makanga ako na shida ilitokea wapi? Wafanyabiashara bodaboda wako na shida na yeye ilitokea wapi? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Kisii, ule mtu ya kitendawili alishindana na nyinyi ama alishindana na mimi? Si alishindana na mimi? Kama ako na shida si akuje aniulize. Sasa ameenda kuletea fujo, ameenda kuletea vita. Mama mboga hajauza kwa sababu ya vita yake. Ule makanga hajakuwa kazini kwa sababu ya vita yake. Ule mtu ambaye wa kinyozi hajakuwa kazini. Wafanyabiashara wa matatu hawajafanya biashara. Wale wa benki hawajafanya biashara. Yeye anaulizana nini na wafanyabiashara wetu? Kama ako na shida akuje angaliane na mimi macho kwa macho. Mimi ndio nilimunyorosha, sio mama mboga, sio bodaboda, sio makanga. Si mimi ndio nilimunyorosha huyu mzee? Na sio siri, nilimunyorosha na niliwaambia huyu mzee mimi nitamalizia asubuhi na mapema. Na si ndio ilivyokuwa? Sasa wewe, mimi nilikunyorosha asubuhi na mapema. Saa hizi hutaki kuniface. Wewe umeenda kusumbua mama mboga, umeenda kusumbua makanga, umeenda kusumbua wananchi wa kawaida. Wewe unaulizana nini na wananchi wa kawaida? Si kama hako na maneno akuja ulizana na mimi? Ama namna gani? So I want to tell my friend Mr. Raila Odinga respectfully, you know, my friend, stop the arrogance. Stop the contempt for ordinary people. What are you asking okas? What are you asking touts? What are you asking ordinary business people? You have gone with violence. You have gone with chaos and anarchy to visit on ordinary people who are going about their business. If you have issues, deal with me. Forget about ordinary wananchi of the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Ama ni aje?
Si kama ako na maneno aulizana na mimi, si mimi ndio nilishindana na yeye? Sasa amepelekea fujo mama mboga, amepelekea fujo makanga, amepelekea fujo wananchi wa kawaida. Yeye ako na madharau. Wacha madharau bwana, wacha kudharau wananchi wadogo. Kama uko na maneno wewe menyana na mimi niko tayari, na nimemwambia uchaguzi sasa imeisha, hata usikuje kunipotezea wakati. Uchaguzi imeisha. Wewe kama uko na maneno jipange 2027. Wacha mimi nifanye kazi ya wananchi. Pale 2027 nitakungojea. Na hiyo 2027 sasa ujue nitakuwa nimejipanga mbaya sana. Sindio? Wacha hii. Kwanza hiyo 2027 hata yeye kupata agent peke yake itakuwa kazi ngumu. So awache kusumbua watu. Ama namna gani? I mean, kwani wewe sasa umesumbua kila serikali. Ulisumbua ya Moi mpaka Moi akaenda. Ukakuja ukahangaisha Kibaki. Ukakuja ukahangaisha Uhuru. Ndio huyu umeenda kuhangaisha mama mboga. Umeenda kuhangaisha makanga. Umeenda kuhangaisha watu wadogo. Kama wewe uko na maneno, si ukuje bwana, you face, you know, you're equal. Ama namna gani? Na vile hata mimi naona, mimi ninafikiri, anyway, wacha tuseme sana. Tuachie hapo hiyo maneno. So, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka tu niulize, please, we want a peaceful nation. Mimi si mtu ya kufanya mambo kinyume ya katiba ama kinyume ya sheria. Wale askari, the police force is an independent police force. I want to ask the police to protect the lives, the property of every citizen of the Republic of Kenya. And those who are planning to steal, those who are unleashing terror and violence on the people of Kenya should be held to account, irrespective of who they are in the society. Anybody planning and scheming for citizens to lose life, property, business, their wares, why do you want to terrorize the people of Kenya with violence? The police must make sure that they protect the interests of every Kenyan. It doesn't matter who the hell you are, you must live by the rule of law. And nobody has the license to terrorize the people of Kenya with violence, with chaos, with anarchy, destroy their property, destroy their business, destroy their wares, and go scot-free. We must be a country of the rule of law, and everybody must be held to account. Ama mnasema ati kuna watu wengine wako na leseni ya kuharibu mali ya watu wengine. Si kila mtu jameni afuate sheria. Hata kama wewe ni mrefu ama mnono ama mkubwa ama mdogo, kila mtu afuate nini? Tumekubaliana jameni? Mnasema tutembee pamoja? Wangapi wanasema tutembee pamoja nione? Basi mimi nataka niwaambie watu hapa Kisii, mimi nawapenda sana, nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, na tutarudi hapa tena na tena na tena mpaka Kisii tuibadilishe na Kenya tuibadilishe. Asante sana. Nyasaye abaseseni. Thank you very much. God bless you. Aya, tumpongeze rais tena kwa makofi. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Kwa maombi, na nitamuita Bishop Lawrence Omambia aje atufungie kwa maombi. Tukimaliza nitaomba tafadhali wananchi tukae mahali tulipo, tumpatie rais na makamu na naibu wa rais na pia waheshimiwa ambao wako hapa nafasi waweze kuondoka kwa amani. Kwa hivyo Bishop, tuongoze kwa maombi ya kumaliza. Tuamini na tuombe. Bwana wetu, katika jina la Yesu, pokea Bwana na pokea utukufu Mfalme. Bwana umekuwa nasi tangu tulipoanza, na Bwana tumefika tamati.
Mungu tunakutukuza kwa ajili ya waziri Machogu, kwa mema Mungu amemtendea. Bwana mbariki sasa na jamii yake, Mungu kainue. Mungu tumleta rais mikononi mwako mfalme, na Kenya Kwanza baba kama serikali. Mungu walinde, Mungu kawaongoze, Mungu wafanikishe kwa kila jambo. Na baba yetu tunayopinga ni kwamba mfalme mambo yanaenda kinyume na neno lako mfalme. Aswa mfalme tunajua kwa Mungu wetu, maana mfalme yanainua mfalme roho kutoka kuzimu, na Mungu sanaingilia baba mfalme kwa vitu vya watu. Tunapinga hizo roho zote katika jina la Yesu. Bwana ilinda Kenya, itawale Kenya. Tunapotoka Mungu wa neema mfalme, na nasi barabara zetu zote mfalme usibariki, na tunaondoa